Koyenyore DZTV nigo turi nikiringa ikigo korentera emeruburi emerunge chinka kichonsi DZTV obwensu uomugusi.
vidole vyako, mwezi na nyota za mbinguni ulizoratibisha wewe. Nyanyukeni Hamjamboni wa Kristo wapenzi, hamjambo tena. Mungu ni mwema kila wakati. Ninaomba tuwe watulivu na tuanze na misa, kwa sababu rais wetu ana shughuli nyingi. Lakini anakuja kwetu pia. Kwa hivyo ameenda mahali alikuwa Karen, ameenda sijui, siwezi kuambia programu yake. So his program is a bit secret. But the fact that he will be here is certain. Kwa hivyo tuanze misa tukimwombea afike vizuri na sisi tuwe salama. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana, amani iwe nanyi. Ndugu zangu na dada zangu, tukiri dhambi zetu sasa hivi ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu haya. Namuungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa kwa mawazo, kwa maneno, na kwa kutumiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndio maana namuomba mwenye heri Bikira daima, malaika na watakatifu wote na ndugu zangu, endeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
unawahurumia na kuwasikiza daima watumishi wako wanapokuomba kwa dhiki, na tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na kukusihi Mungu na nguvu yetu yote, ili tukitumikia daima kwa furaha tuwe karibu nawe, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Tafadhali na tuketi. A reading from the book of Numbers. This is the rule for the Levites. Everyone 25 years old or more shall join the personnel in the service of the tent of the meeting. But everyone 50
on up shall retire from the workforce and serve no more. They shall assist their fellow Levites in the tent of meeting in performing their duties, but they shall not do the work. This then is how you are to regulate the duties of the Levites. The word of the Lord. Zaburi ya kuitikizana. Kitikio kwa maneno. Usinitupe kwa uzee, wala kuniacha nguvu zangu zipungukapo. Usinitupe kwa uzee, wala kuniacha nguvu zangu zipungukapo. Usinitupe kwa uzee, wala kuniacha nguvu zangu zipungukapo. Tupe kwa uzee, wala kuniacha nguvu zangu zipungukapo. Usinitupe kwa uzee, wala kuniacha nguvu zangu zipungukapo. Usinitupe kwa uzee, wala kuniacha nguvu zangu zipungukapo. Usinitupe kwa uzee, wala kuniacha nguvu zangu zipungukapo. Nitatumaini siku zote, nitakusifu zaidi, kinywa changu kitasimulia haki yako, na wokovu wako mchana kutwa, ingawa sifahamu kipimo chako. Kutangaza matendo yako makuu. Mungu umenifundisha tangu ujana wangu, hadi leo natangaza haki yako na matendo yako. Usine
nguvu zako kwa watakaokuja, nguvu zako kwa watakaokuja. Somo katika waraka kwa Waibrania. Endeleeni kupendana kindugu, msisahau kuwakaribisha wageni. Maana kwa kufanya hivyo, watu wengine walipata kuwakaribisha malaika bila kujua. Wakumbukeni wale waliofungwa kana kwamba mmefungwa pamoja nao. Wakumbukeni wale wanaoteseka kana kwamba nanyi mnateseka kama wao. Wakumbukeni viongozi wenu wanaowatangazieni neno la Mungu. Fikirini juu ya mwenendo wao, mkaige imani yao. Yesu Kristo ni yule jana, leo na milele. Neno la Bwana. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo.
Awapokeaye ninyi, anipokea mimi. Anipokeaye mimi, ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii, atapata tuzo lake nabii. Ampokea mtu mwadilifu kwa kuwa ni mwadilifu, atapata tuzo la mwadilifu. Yeyote ambaye mmoja wa wadogo hawa kikombe cha maji baridi, kwa kuwa yeye ni mfuasi, amini nawaambieni, atakosa tuzo lake. Baada ya kuwapa wafuasi wake 12 maagizo yake, Yesu alitoka huko aende kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Injili ya Bwana. Tafadhali tuomba kuketi. Na sasa tujiandae kusikiliza homilia ya siku ya leo. Ninajua ya kwamba jinsi tulivyo hapa kuna watu wa tabaka mbalimbali, na hasa wenye serikali kuu, wale walikuwa waandamane na rais wetu, lakini kwa upendo wake mkuu amepelekwa pengine washughulikie pia, hata ingawa ni muda mdogo. Sisi tulifikiria tutakuwa na siku nzima, lakini huo ni uchoyo, na mimi sio mchoyo. Roho yangu iwazi kwa watu wote. Kwa hivyo ningependa kuwashukuru waheshimiwa ambao walikuwa waandamane na rais wetu, lakini wakabaki, wengine wako hapa. Nimeona Ubiri hapa, nimeona Onchoke hapa, nimeona ma-MCA wengi hapa, nimeona machifu wengi na assistant wao, na wengine ambao wanaisaidia serikali kuu na serikali ya hapa kaunti yetu na kaunti ya Nyamira. Hawa watu wote wametoka kaunti mbili, sio moja tu. Nasimamia kaunti mbili, na hata ukiona umati ulio hapa sio wa kaunti moja tu, ni wengi, na pengine wengi hawajaingia hapa. Walitaka kuona uso wa rais wao mpendwa, na wanangojea kwa hamu kuu wamuone. Mwenye tio manene momorole ntebi mono ntoigwa na inego ongwanja goitonkoro njerende mwonya anjeti. So I'm also grateful that the
The former governor of this county is with us, I think, Ngwai. Na hata Nyaribo pengine ameenda kwa mahali president alipo na wengine wengi. Even the senators might not be here, but they may be accompanying him. And we are accompanying them with our express prayers that God may save them wherever they are and bring them here safely. But we also have my dear priests here. Ni wengi, hebu simama watu waone. Makofi kwao. Asanteni sana. Hawa ndio wanaoshikilia parokia zote na kuendesha imani katika jimbo letu la Kisii ambalo ni Kisii na Nyamira. Wanachapa kazi na wakizeeka wamezeeka. Kwa hivyo nia ya leo ni kuwasaidia katika uzee wao wasitupu jinsi tulivyosomewa hapa katika ile sala kuu. Na hatutaki wasumbuke kwa vile wamefanya kazi nzuri, wameacha maisha yao yote hawakuoa. Mnanielewa? Men and women here of great integrity. The sisters have done a lot of work in this diocese and elsewhere. Kama ni watoto wenu wamewasomesha mpaka wakafaulu. Hiyo ndio kazi yao kubwa. Hawana kazi nyingine. Hawana shauku ya kwamba mume atakuja kunipiga kama simpi sijui kitoweo kizuri na nini. Hapana, kazi yao ni ya Mungu, kulinda watoto wenu. Ni vizuri ama sio vizuri? Watu wengi hapa wamekuja kuniomba nafasi wapelekwe kwa shule ya masista. Na mimi naona vizuri ya kwamba kazi yao ni nzuri, imetambulika na watu wengi na wanataka watoto wao wasomeshwe na masista. Masista, simameni msalimie watu. Usione haya. Hao ni masista wa mashirika mbalimbali. Alafu kuna brothers of Mosocho. Are you here? Tumekuja shule yenu na mko hapa? Wako pale. Wale wa kwanza kabisa walikuwa wanafunza watoto mpaka wanafaulu kabisa, wanaingia vyuo mbalimbali, na tena wamekuwa watu wakubwa katika itifaki mbalimbali zisizosemeka ni nyingi, na walifanya vizuri sana. Walikuwa ni weupe. Walinifunza mimi. Hii ndio ilikuwa shule yangu ya tabaka ya juu hapa, na hakukutokea shule iliyotupiga. Tulikuwa tunaendesha mambo vizuri, tunafaulu vizuri, na watu wengi walifaulu vizuri. Kwa hivyo hata nikija hapa kusoma misa hapa, nashukuru mwalimu mkuu wa shule hii kwa kufuata mwenendo huo kwa kufunza vijana hawa wawe na nidhamu kwanza, wawe ni wacha Mungu, wawe ni wachapakazi, wanaosoma vizuri. Na tulipokuwa tukimaliza shule hii tukitafuta kazi, useme umetoka Kadinolotunga, wanakupeleka moja kwa moja. Kwa hivyo Wakristo wapenzi, karibuni. Nitaacha maneno mengine nipatie president wetu madogo na haya. Akija nitamwambia hili. Akisema usisome nimechelewa, nitaacha tu. Mimi ni mtii, ninatii tu. Kitu cha kwanza ningependa wale wanaoshiriki na
rais wetu hapa, wengine wamebaki hapa, nimwambie jambo la kwanza, tunampenda sana. Mnampenda ama mpende? Ruto na wanaamini ya kwamba watafanya kazi naye vizuri kabisa mpaka muhula wa pili. Hiyo ndio ndoto yangu. Pili, nilipoenda State House walinikaribisha vizuri sana, na kaniambia angetaka kufanya kazi na sisi, na angetaka kutusaidia kwa miradi mbalimbali ili nasi tuonekane kama ni watu wanaoshiriki utawala wake, sio watu hivi hivi wanaopelekana obela mashagila bagla. Hapana, ni watu wakakamagu, wao wamejiweka tayari, mtaona, na wanajua wanachotaka, wanajua wanapoenda, na wanajua jinsi ya kumtumikia Mungu. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa nia yetu kumwambia hivyo, lakini tumngoje tu. Na masomo ya leo sitaki kusema kitu mpaka mwisho hapo. Atakapokuja nitasema maneno mawili ama matatu, lakini kwa ajili yenu kuna jambo hapa katika somo la kwanza, Numbers 8:24 to 26. This is a disturbing reading. Inatuambia kwamba mtu akiwa na miaka 23 ama 5 anaanza kufanya kazi kabisa mpaka uzeeni mwake, na akifanya kazi vizuri, akifika miaka tuseme 50 hivi, anatoka kwa kazi, anaingia kwa hekalu la Mungu kumhudumia Mungu, kumshukuru Mungu kwa yale yote amempa na akafanya vizuri. Na hawa sasa ndio wazee wafanye kazi hiyo na kumshukuru Mungu kwa ajili ya kustaafu. Sijui huyu padri alichagua somo hili kwa sababu alisisitiza ya kwamba linasema kuhusu kustaafu. Huyu ni mjanja, kwa sababu niko karibu kustaafu, ananikumbusha sasa. Mjanja kabisa. Sikatai, lakini haijafika bwana. Sasa nikiambia waheshimiwa hapo sasa mstaafu sasa, na pengine mna miaka 12, lakini somo nakumbusha watu msishikilie uongozi mpaka hata uwezi kutembea. Kwa hivyo kuna umri fulani mtu anasema nimefanya ya kutosha, unastaafu. Nimefanya ya kutosha, nimefanya mengi, lakini mniachie hii miaka 3 hivi nifanye mengine jameni. Ni kama leo hii pesa tunazokusanya ni kwa ajili ya mapadre wazee na wagonjwa. Wapo. Msifikiri ya kwamba padre hawezi kuwa mgonjwa, anaweza kuwa mgonjwa. Na akiwa mgonjwa kabisa hawezi kukaa hospitali mpaka afe, wanamwachia tu, anarudi kwetu hapa tutakapoenda kujenga hapa chini Mosocho. Na hapo kila mtu atakuwa na chumba chake akisoma, na hata akiitwa ahubiri anahubiri kwa sababu wana akili, lakini kwa sababu ya ugonjwa hawana nguvu za kwenda mbali. Na nataka wafe wakiwa na sifa yao ya upadre. I want them to die in dignity of priesthood. So that house is going to be a holy house as well. I will give those who are able to do some work a chance to hear confessions. Watu wakija kwenu, mapadre mkienda pale, watu wakija kitubio, tafadhali wasikize. Na watu
wakija kuongozwa kwa mawazo yamewasumbua, wasaidie. Na ingawa pale ni mahali ambapo ni pafiche kidogo, wengine wakicha misa yenu msiwakataze. Na mwisho kabisa, kitu kikubwa pale, na dhamiria kujenga zahanati ili wakiwa wagonjwa wahudumiwe pale. Mtanisaidia Wakristo utafuta nasi mmoja kabisa naye na elimu nzuri na amefanya kazi vizuri, awasaidie, tutamlipa. Na nyinyi wenyewe mtafuta mtu aliye mzuri, ni daktari, na naye tumwajiri ili aje hapa awaangalie na aseme, askofu, kuna padri fulani hali yake sio nzuri, anipe mawaidha nifanye kazi nzuri kwa huyo padre. Kama sipo, fika general watakuwa pale. Kama hayupo, the consultants will be there. They will take charge. That is how I wish our priests to receive a very good ending. Tuwakaribishe vizuri. Kama sasa hivi juzi Matugo, nimekuwa mgonjwa mimi pia. Lakini Matugo alikuwa mgonjwa kabisa. Sasa nikaomba, nikasema nitafanyaje? Ameenda hospitali iliyo inatoza watu pesa kubwa. Alipelekwa Mate Hospital. Ninamheshimu sana. Nilipoenda pale niliona kama atakufa baada ya siku 3. Ukienda hapa anafanya oteke hivi, sijakufa, nipo bado. Ameendelea hivyo kwa miezi 8. Nilishangaa. Ameendelea hivyo kwa miezi 8. Alikuwa stage 4. Na ametoka. Juzi nilimwona akisoma misa. Sasa nikasema huyu ni mtu ama ni malaika? Tushukuru Mungu. Na jamii zetu ambao ni wagonjwa, nawaombea sana. Kusudi Mungu kwa njia zake za namna za kimungu awatunukie afueni. Katika afueni hiyo muone uso wake, mshukuru, muabudu, mtukuze. Hata katika ugonjwa wenu mtukuze. Hata ikiwa ni shida zenu mtukuze. Mualike katika hizo shida zenu na ataona atafanya nini. Tuwe na imani. Ukiwa na imani mambo mengi yanaweza kutendeka. Kama huna imani utaanguka tu. Utaanguka. Imani yangu imenifanya niwe hai leo. Nimeona maajabu. Nimepigwa kushoto na kulia. Miguuni hadi utosini. Ningalipo. Nitawacha mkitafakari kidogo. Mtafakari kuhusu jimbo letu la Kisii County na Nyamira County. Na mtafakari jinsi tutakavyoendelea kujisaidia sisi wenyewe. Hatuwezi kungojea misaada ya ng'ambo tena, haipo. Sasa nyinyi ndio msaada wangu. Vikundi hivi ambavyo unaona hapa vimejiweka tayari kujenga kanisa lao, na wakisaidiwa ni kusukumwa tu waendelee na mambo yao. Kwa hivyo karibuni wageni, tujumuike pamoja, tumshukuru Mungu. Hata ukiwa Muislamu, si wewe unashukuru Mungu? Hata ukiwa dini ya aina gani, Mungu ni mmoja tu na atasikiza maombi yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amin. Tuendelee tu, lakini wale wakuu wanaowasiliana na kikundi cha rais wakiwaambia wanakuja, mniambie. Now let us have a moment of silence
to contemplate all that we have listened in the homily today. Ukimya kidogo, tutafakari yale ambao tumesikiliza katika homilia. Tusimame wote. Nansire Nyasaye Tata, mutongi goronanse na Yesu Kristo, mwana imwe Mungu wetu, akabere kwanume mutagatifu, webere tuna Bikira Maria, suna bonso Bilato, owambe twasio musaraba, ukwetu utindigetwe utirimuchi magombe, igoro lya matuka atatu, orogite kurwasa bakule, orinete igoro ase aikraste ase okuro kwa Nyasaye Tata, muwi kigima, kuronera na kugambia abagimana bakule, na nchira somo y'umutagatifu, Kristo Katolika gatagatifu, kube kwa muka watagatifu, kuruswa kwiwe, kuruka kumubere, nuga butakwera. Sala za waamini. Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia, unatujua sote. Tunapotoka, tulikosaliwa, wazazi wetu, ndugu zetu, rafiki zetu, unatujua. Na kwa siku hii ya leo, utuangalie kwa huruma yako. Utusamehe makosa yetu, na ikiwa ni unyonge, huyu Roho Mtakatifu apate kutuimarisha, tuwe imara kabisa katika imani yetu. Na tukiendelea kukushukuru na kukuhudumia, ufalme wako uenezwe popote duniani, na watu wengi wapate nafasi ya kukushukuru. Bwana, tunakuomba tusikie. Kind and everlasting Master above, we come before your presence this morning. We thank you for your love. We thank you for your mercies. Lord, we are sinners before you. We ask for forgiveness. We pray for the church, right from the Archbishop down. We ask you to grant them love, peace, and above all, spiritual intervention. Lord, hear us. Tiato sabera bara ibe ito vense, umojende sai. Mbia mona seke ukiwa mauto ete mnaintu mwanya bantu. Kwa tubekere mnaintu. Tatena sai ngo sabere nse ito ya Kenya. Abara itatena sai tuwachorete. Waba uwanchani, omolembe. Akere wako korega siya ako bakora su uwanchani wago. Omonguro toiwe. Tuombe kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Baba mwenye huruma na mapendo kwetu sisi binadamu, tunakushukuru kwa sababu ya mapaji mbalimbali umetukirimia. Tunakuomba sana ili uweze kutukirimia mahitaji mbalimbali, ili tuweze kuishi kadri ya mapenzi yako. Bwana, tunakuomba. Our kind and everlasting Father, we come to you this morning. Thank you for the gift of life. Lord, I pray for peace, love, and unity in our country. Lord, hear us. Bwana, tunakuja mbele yako. Tuombe ili uweze kupa ulimwengu huu amani bila vita. Baba, tunakuomba utusikie. God our Father, we thank you for the gift of life. We pray for all souls of our faithful departed. May their soul rest in peace. Lord, hear us. Haya yote na mengine mengi yaliyo mioyoni mwetu tunayaweka mikononi mwako Baba, ili uyatimize jinsi mapenzi yako yalivyo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Basi ni wakati wa sadaka. Leo tutatoa sadaka na matoleo kwa pamoja. The first 3 rows kwa VIP mtatoa sadaka hapa mbele,
The rest laws kuna ushers ambao mtatoa sadaka yenu. Na wale wote wa Kristo mahali mlipo kuna ushers na seminarians. Kila mmoja atoe sadaka na matoleo kwa pamoja. The first 3 rows kwa VIP tutoa sadaka hapa mbele. The rest of the rows kuna ushers hapo watatayarisha. Na Wakristo wote mahali mlipo kuna ushers tutoe sadaka yetu. Sadaka na matoleo kwa pamoja. Kwaya wimbo unaofaa. Toe sadaka na matoleo kwa pamoja, kutakuwa na nafasi ya matoleo tena.
Wale walio na sadaka na matoleo kwa pamoja tujongee zile sadaka kutoka altari. The catechist and the ushers tafadhali. All the ushers present the sadaka to the altar. Moyo
salini ndugu na dada, ili sadaka Baba Mwenyezi Amina. Tu ili kwa hisani yake atuopoe mautini na katika maovu yote. Tunakuomba upokee kwa huruma sadaka hii ambayo tunakutolea kwa ajili ya kukushukuru. Umetuondoa katika tabu zote, Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru wetu. Kweli ni vyema na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. E Bwana, wewe huna haja na sifa yetu, lakini sifa hii ni kipaji chako tunachokurudishia kwa shukrani. Maana nyimbo zetu za sifa asikusirisi kitu, hali satufaa sisi kupata wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha. Mungu wa majeshi, mbingu na dunia
Bwana kweli mtakatifu, na kile kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, ili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili. Vivyo hivyo baada ya kula, alitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi. Fumbo la imani. Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletaye wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu, kutiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, kwa sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Tiberius na Karoli na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote, upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, na maaskofu wote, wakilero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani, wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nazi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake,
wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema sote: Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, takalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, na hii amani tunaitamani sana hapa Kenya, Palestina, Israeli na kwingineko. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mupeane amani. Bwana
tazama mwana-kondoo wa Mungu. Tazama aondoaye dhambi za dunia. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Yesu Kristo, Rabi Mwokozi. Bwana sisa uje kwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Sara yogotoligwa Sana ntorie nyore komoniumia Maria wabonsabere Maraiko no mwachonko uche saltari ya Nyasaye Sara yogwanja Nyasaye na amanyirenga nyoro mubero mutagatifu Yesu Indi na manyinga enywe Ekera enye kawate babo Na nchira ene kora ya neonsi Sara yogoekeya Nyasaye ne mtebane chumu salio mbayu Imwele tingo nyoro mubero na manyinga Yesu Okowe ibebiane Mungu timwele tingo semwane Sara yogoitia Nyasaye nemwitia no kubayansi binako kera ebya kobe nae no miyakimo orubano tikuru kusali Nyasaye muyokwere mabera Sara yogosasima Yesu Nyasaye maneno ame nae gora saltari goro netre kirasole kusasimane na wanchira nekora yansi ningori etimo wekana oicha sende oicha bana mochara ngoromia. Tuomba kuketi. Ni wakati wa kukomunika sasa kwa VIP. Kuna mabadi waliopangwa ndio watakao saidia kukomunika. Na Wakristo mahali popote mlipo, kila mtu atapata nafasi apate kupokea Ekaristi. Mabadi watapokea katika altari na Wakristo Yesu atakuja mahali mlipo. Kwaya wimbo.
No. With that kalam, you can do it. The blue kalam. I wrote something at the end, yeah. Wakristo wapenzi, hayawi wangina nabagaka ayana maskani ya manene wasitami maskani. Upendo wa rais wetu haupimiki, ni mkubwa sana, na hata ikinyesha, hata jua likitua, atakuja, amekuja. Your Excellency Dr. William Samuel Arap Ruto, Your Excellency Mr. Rigathi Gachagua, all our guests from Nairobi, including the senators, our Governor Simbarati of Kisii County, and Amos Nyaribo of Nyamira County, and their governments and collaborators. I can't forget our senators, my brother and son, Richard Onyonka Momoima, and Okongo Mogeni. Wait, they have confusing names up there. There is Okongo Mogeni and there is Okongo Omogeni. Which is which? So you know. My dear priests that have come to meet the President face to face, this is a great honor. My religious men and women, the sisters are there. They look after children in school and hospitals. You are here also to witness to this day. I congratulate you. A big welcome to you all. Your Excellencies, I want to thank you most sincerely for having accepted to come and grace this auspicious occasion to raise funds for Nyamira and Kisii counties that are going to help the Catholic development, especially today, this house of all the priests. And that is why we call this fund Sadaka Maalum, because it is going to do a very special project. By giving your donation to this fund, you will receive God's many graces as we will pray for you. We have already prayed for you, Your Excellency, Dr. William, and Your Excellency, Rigathi Gachagua. Today's collection will specifically be used for the construction of our dear old and sick priests. For instance, I had a priest in Mate Hospital who stayed there for 8 months being treated of cancer. You can imagine what that costs. Those who will retire and are strong will get room in this building that we are going to build for them. This retired strong group will supply needy parishes on call. They will be on call, not sleeping. They will happily welcome this move to avoid idleness. My dear President and my friend, you have many people's hearts, but my heart is nearly grafted to yours as you continue doing what is good to our people. Even when the cost of life has gone up, I told you that I have faith in you. That day we met, I told you that I have faith in you and you will fulfill what you have promised to the people of Kenya given time.
And lo and behold, the other day, I heard you announcing something good. I don't know what I was mistaken. Did you say that the cost of petrol will come down? Continue that way to make people happy in their country. Unfortunately, Mr. President, making all people happy is an uphill task. It is difficult to make everybody happy. Some are happy and some are not, for their own reasons. But you mean well for both. Those who like you and those who don't like you, I think because you are a father, you like your children. That is the nature of our social fiber. You try the best you can and leave the rest to God, and God will never be defeated. Finally, I want to thank you most sincerely for having given a few chances to our people to serve your government. I hear you give Mr. James Ongwai something. It is up there. I hope we will remember it down here. And I hear others are on the way. Many things are on the way, and I don't want to mention anything lest I jeopardize the things that are coming. Don't be offended, Your Excellency, when I mention that I have a classmate of mine that has been knocking doors for almost 10 or so years. Is Professor Joseph Obosire. He was my classmate here. By the way, this was my alma mater. He comes from down here and he begs that he be heard. Thank you for the unforgettable welcome at State House that I had with you. And thank you for your right hand that helps you, Gachagua. Thank you for the staff that are in State House and are very welcoming. And today I should have welcomed you with Mass, because Mass is the greatest gift we have from God, because Jesus Christ himself uses my hands to deliver what he wants to his people. Nevertheless, you are very, very welcome, Your Excellency. And thank you for coming. And as they sang, Gongoi Misi, Epu Ribayo. Gongoi Misi. Asante sana Baba Askofu. Itifaki zote ngali zikizingatiwa, na mwarika Vicar General atoe ripoti ya fedha na neno la shukrani. Your Lordship, Joseph Mairura Okemwa, the Bishop of the Catholic Diocese of Kisii, all Iraqi forward and respected, Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto,
the President of Kenya, all protocol observed, both in the national and in the county, I hereby wish to lead what the Christians of the Catholic Diocese have done so far towards the success of this day. The day my Lord has said, my Lord Bishop, we call Sadaka Maalum. We have 35 parishes and this is how they have performed. I start. Amasago Parish, 3,020,000. Viticha Parish, 1 million. Cathedral Parish, the parish of the bishop, that's the church of the bishop, 5,380,375. Chironge Parish, 1 million. Etago Parish, 1.324,500. Ekerbo Parish, 1.8 million. Igekano Parish, 2.504 million. Ichuni Parish, 4.311 million. Irondi Parish, 1.4008 of a million. Kerema Parish, 1.05 million. Kebirigo, 3.1 million. Kerongo is a new parish, 1 week old. They will communicate to us. Kisii Town Parish, 5 million. Manga Parish, 1.040 of a million. Masimba Parish, 2.142 million. Marani Parish, 2.520 million. Mosocho, where we are, 3.045 million. Ichuni Magena Parish, 3 million. Mawagwa Parish, 1.4 million. Nyabururu Parish, 6.349 of a million. Nyamarambe Parish, 1.7 million. Nyangusu Parish, 2 million. Nyakegogi Parish, 2.95 million. Nyamagwa Parish, 3.8 million. Nyakora, 1.301 million. Nyamira Parish, 3.5398 million. Nyansiongo Parish, 6.05 million. Nyamache Parish, 1.726 million. Nyansabakwa Parish, 1 million. Ogembo Parish, 2.5 million. Sengera Parish, 2 million. Suneka Parish, 4.2 million.
Rangenyo Parish, 1.005 million. Lianyagem, a sister of 7 months, 710,000. Tabaka Parish, 2 million. Total 86,801,955. I'm finishing with the institutions. Tabaka Mission, 300,000. Sengera Mission Health Center, 55,000. Rangenyo Mission Hospital, 20,000. Chris Marian Hospital, 50,000. Ichuni St. Catherine, 20,000. St. Johnny Metabure Tago, 20,000. Mosocho, 5,000. Yekano Health Center, 25,000. So far, that is how the Christians of our parishes have done. Your Lord Bishop, Your Excellency Dr. William Samuel Ruto, we are happy with the spirit of synodality where we come together with small monies, bringing together so that we can support the church. Nobody is too poor not to give, nobody is too rich not to seek more so that we can build the nation. Welcome, Your Excellency, to Kisii Diocese. We wish you all the best and we are happy that you are with us. Karibuni sana, ewe nkole, muyamona. Thank you, the Vicar General. Nambo request now, I welcome Mr. Gitonga to take up the second part of the program. Ni manyete mogo gete gaki mogo gete tenena mogo tre president toiga Your Excellency, I've been telling you about the Catholic Church in Kisii, which is very vibrant as opposed to what other people were thinking. Very vibrant. It can sweep you to the lake. And this is the section of the old people. If you saw children, I sent you a clip, and the children were greeting you. They are so happy, so many. And the sisters are also very many. Karat kirangu, karat kira. Paribago kuona magagabu. Isako wateinga no nyori na boko nyori. Igo kira. So when I told them the projects we have are quite a few that we want to finish this year, and the priest's house is first among the projects. I read the first reading here, and I told them the priest who chose it, ni Mujanja. He talked about retirement, and he knows that I'm not too far from retirement. And I told him I'm not actually going to retire tomorrow. I will hang on and see whether we can finish a few things. Even if you ask your staff there, if you talk about retirement, they will be afraid. They won't accept it. If you tell Mr. Molo to retire tomorrow, you will see how he will react. So we don't like retirement. But in retirement, we can also be useful. Finally, I have been teaching my people about what we got. We get from people, we get from our gardens,
from our small vegetables and so on. I told them, whatever you get, don't misuse it. Don't misuse it. Then you better be careful. If the president gives you something, use it correctly. And I told them we don't have to be proud, because proud is the first sin that human beings committed. And we came to find ourselves on this earth because of Adam and Eve. So the sin of pride must be avoided. We must avoid looking for esteem in every place. Nipigie makofi, ta, ta, wana, unaona? Unaona? Wamefundishwa vizuri. Nilikuwa nikisema tu kwa mafundisho. Mtu anasema nipigie makofi, yanakuja automatically. But I really don't belong to that caliber of people. Lastly, people also like eating well. If you go to big hotels in Nairobi, you will find my friends eating there. And the eating is big. Somebody is spending 200,000 with his friends in an evening, when I can use that 200,000 to take 5 children to school. He can't stop spending and so on. So I've taught the people well, and I think they will use the money you give us well. Be assured of that. And they will also, now the other leaders who have seen what you have done, I think Simbarat is ready to cough a bit. I can see him smiling. I can't miss 100 million from him. And in Nyaribo, 80 million I can't miss. Something like that. So I think I have finished. Ninawapenda nyote. Na Wakristo wangu ninawapenda. Na ni wengi, ukienda, nilikwambia ni wengi, wameenda mpaka pale chini, kuna uwanja mwingine pale. Kwa hivyo wamefurahia, karibu, karibu, karibu. Na kwa pesa unaenda kutoa, nafikiri utatoa 500 million. Kwa hiyo yote ninasema uongoi mizingine. Asanteni sana. Tumpigie Right Reverend Joseph Mairura Okemwa makofi tafadhali, na viongozi wa kanisa wametuongoza vyema sana sana sana. Asanteni sana viongozi wa kanisa kwa misa ambaye tumelishwa kiroho. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Gavana wa Kisii Mheshimiwa Simba Arati, Gavana wa Nyamira Mheshimiwa Amos Nyaribo, Waziri wa Elimu Mheshimiwa Ezekiel Machogu, mawaziri wenza, viongozi wote wa serikali gatuzi na viongozi pia wa kitaifa, nyote waumini. Mheshimiwa Rais, kwa nafasi hii naomba nimwalike Waziri wa Elimu ili aje atuongoze katika ratiba ambayo itafuata. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali Mheshimiwa Ezekiel Machogu ili aendeleze safari iliyobaki. Karibu Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Naibu wa Rais, waheshimiwa magavana, gavana wetu wa kaunti ya Kisii, Gavana Simba Arati, gavana wetu wa Nyamira, Gavana Nyaribo, waheshimiwa wapunge ambaye wako hapa, tukiwemo na mpunge wa sehemu hii, waheshimiwa MCAs, waheshimiwa maofisa wa serikali ambaye wako hapa, Baba Askofu Mairura, mapadri wote na wafanyi kazi ya Mungu ambaye muko, imbuyamora abantu baminto, imore no mogoko. Your Excellency, sisi leo hapa ni furaha tele. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu
ya nafasi. Ulikuwa hapa wakati mwaka inaanza, na leo wewe iko hapa unatufungia mwaka, na hiyo inakuwa kielelezo ambaye kweli unatupenda. Tatuanjeti gaki? Tatuanjeti. Your Excellency, ile kipindi ambayo tumeingia sasa, kwa sababu hii siku ya leo ni ya Bishop pamoja na Wakristo. Sisi kama wenye siasa na wananchi wengine tumepata nafasi, tumekuja kwako State House mara kadhaa, tumekuja na kule Kakamega, vile wakati ulikuwa hapa katika State Lodge tulipata nafasi. Kwa hivyo leo ni shughuli ya kumuinua Mungu, kumwabudu na vile kujanga pesa kwa nyumba ya Mungu. Kakintu wanja boigo lero talili tukolia ino. Kwa hivyo kwa niaba ya wachache tu nataka kutambua viongozi wetu wa Kisii ambaye wote wako hapa, waheshimiwa ma MCA. Nikisema hivyo nataka yule wa hii ward afike hapa mbio sana, na wengine wasimame tu pahali wako. Ma MCA wetu tunawapenda na mnafanya kazi mzuri. Aba MCA waito tenango ngaimole. Aba MCA tenango hawa wanatufanyia kazi mzuri kule chini katika kila ward. Tuwamfungia mkono kwa sababu ya mvua na vile shughuli hiko, na rais nataka tufanye hii kwa utaratibu. Huyu mheshimiwa ataongea kwa niaba yao kwa dakika moja. Abuga. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President of Kenya, Mheshimiwa Gachagua, Bishop wetu Mairura, waheshimiwa wenzangu, waheshimiwa serikali kubwa, Mheshimiwa Gavana wetu Simbarati, mbuyamore mwensi. Ngera ngawa ni karibu. Your Excellency, the President, yangu ni machache. Kwa niaba ya watu wa Kitutu Chache, nataka kukukaribisha kwa hii ward yetu ya Bogusero. Watu wa Bogusero, watu wa Kitutu Chache wanapenda amani. Mheshimiwa, ninaamini wewe ukiwa ni Mkristo, kwa siku zile mingi nimekujua, ninaamini Ukristo wako kwa nchi yetu ya Kenya. Tunakukubalia ya kwamba serikali ni yako kwa miaka 10. Jambo lingine na la mwisho, uniruhusu kwa jambo moja tu Mheshimiwa. Katika Kitutu Chache South, Mheshimiwa, ndio constituency yenye iko na kilomita chache ya barabara za rami. Mwisho kabisa Mheshimiwa, lazima nijiombe na mimi kwa sababu ndio MCA wa area. Katika ward yangu ya Bogusero, mimi ninaomba ya kwamba kwa sababu tunahitaji watu wasome, tafadhali utupe project ya KMTC katika ward yetu ya Bogusero. Mwisho nataka kumshukuru chifu wetu Mheshimiwa Osoro. Kwa kweli huyu kijana ako na nguvu mingi sana, na ninaamini tukisimama na yeye Mheshimiwa, usijari, sisi ni serikali na tutahakikisha wewe ndio serikali kwa miaka 10 ijao. Thank you so much and may God bless you. Asante Mheshimiwa Buga. Sasa tumefika wakati ya waheshimiwa wetu wakiongozwa na Mheshimiwa wa eneo hili, Mheshimiwa Kibagendi, na tafadhali kwa sababu hatuko wengi, waheshimiwa wa Kisii wote wache hapa. Kisii County na Nyamira wako wale muko, kujeni karibu haraka, ili Kibagendi atawajulisha haraka. Waheshimiwa Onchoke, Mheshimiwa Innocent Obiri, Mheshimiwa Sahiri Chanda, Mheshimiwa Esio Kenyori, Mheshimiwa ongea kwa niaba yao, alafu you introduce them. Tumsifu Yesu Kristu.
milele na milele. God is good and all the time. Wow. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Lordship Bishop, all members elected here, we are very happy today to welcome the President of the Republic to Kitutu Chache South. Kitutu Chache South, Your Excellency, ndio ulitoa kijana mmoja anaitwa Anthony Kibagendi ukampeleka kwa shule yako mentorship ya kisiasa. Na ndio sababu siasa yangu inaendelea vile pia wewe ulikuwa umeanza wakati ulikuwa kijana mdogo. Leo tunamrudishia shukrani sana rais kwa kufika hapa na bishop wetu kwa kumwalika rais aje kutusaidia. Tunashukuru sana bishop. Ya pili nirudishie rais, asante sana kwa kazi nzuri umefanya. Umetupea opportunities katika serikali yako na tunaendelea kurudisha shukrani. Ile umetupatia ya waziri, solicitor general, viongozi katika bunge Osoro na hata treasurer Jafeth, tunarudisha shukrani. Pia ningetaka kurudisha shukrani kubwa hapa Kitutu Chache South. Vile MCA amesema hatujakuwa na lami at all. It is during your leadership ndio tumepata lami ya kwanza ya kilomita 9 kutoka kule Bonchari, Igonga mpaka hapa Raganga, mpaka hapa Mosocho. Na pia nirudishe shukrani kwa market ambayo tumepata, Nyakoe Market Extension, ambayo najua hivi karibuni itaendelea na itaisha. Your Excellency, ningependa kuomba kama mjumbe wa area hii, barabara ya Nyakoe kuenda Marani ambayo haijafanywa kwa muda mrefu. Mimi na mjumbe wa Kitutu North, Jafeth Nyakundi, tulishikana, we rehabilitated the road. Lakini sasa tunaomba tuweze kuwekewa tarmac. Najua imeenda kwa tendering process, ikimaliza iweze kutengezwa. Ya pili tunaomba tarmacking ya loop ambayo tulizungumza na wewe tukiwa na bishop pale State House Kisii. Ile loop ambayo inaenda Nyabururu kwa parish. Nyabururu ile ulisikia ilitoa pesa nyingi kabisa, hapo ndio nyumbani. Tuweze kukua na loop inatoka Nyamataro, inazunguka inaenda paka kanisani pale Nyabururu. Hiyo itatusaidia sana. Na kuna barabara ambayo ilifanywa design ya kutoka kule Getare iende Nyathieko, Iranda, Nyakoe, Kioge, ije kutoka Matongo izunguke paka Nyamatuta iende Riverside. Tukipata hiyo ni karibu kilomita 25, itatubadilishia constituency yetu kabisa. Kitu ingine ningeomba Your Excellency, wa Kisii are very enterprising people. Na sisi tunaenda kutafuta makazi kule Uarabuni na hata Uingereza na Marekani. Tungeomba utusaidie, tuko na polytechnic ambayo ilianzwa na former MP Onyonka, polytechnic ya Kiamwasi. Tunaomba through waziri tuweze kupata 50 million shillings tukamilishe project hiyo ili watu wetu waweze kusoma, wapate technical skills ambayo itawasaidia kule nje. Kitu ingine ningependa kusema hapa Cardinal Otunga ilikuwa ni national school ambayo ilikuwa inaheshimika, lakini the infrastructure ya shule hii imekuwa dilapidated na shule zingine nyingi katika constituency yetu. Ningeomba utushike mkono tuweze kuimprove shule zetu hapa katika Kitutu Chache South. Kitu ingine ningesema, ndugu yangu Osoro najua yuko karibu na wewe ambaye ni chief whip. Naona Kitutu Chache South imesaulika wakati nafasi zinapatikana kwa serikali. Kuna kijana alisimama na wewe at your point of need ambaye ni Justin Nyagami,
alisimama kama MP na UDA. Ningeomba rais umpatie nafasi katika serikali apate kitu ambaye anaweza kujisimamia. Mwisho kabisa, Your Excellency, hapa Cardinal Tunga tutakuwa na tournament kubwa kabisa ya mpira hapa Kisii Ijumaa ijayo, ambayo tutakuwa na athletics na football, ambayo tunaambia vijana wetu wajiondoe katika mihadarati na madawa ya kulevya. Na kuomba Your Excellency, kama unaweza kutuboost ili vijana waweze kupata support kabisa, waweze kuendeleza talanta yao. Ya mwisho, Your Excellency, tunajua hali ya uchumi imekuwa ngumu sana. Hivi majuzi tumeona cost ya mafuta imerudi chini kwa shilingi 5. Ndio iweze kufika paka huku mashinani wananchi waweze kufurahia. Sisi tunaomba bei ya mafuta itoke 200 shillings ikuje 150, ndio watu wetu watasaidika. Sitaki kuendelea zaidi ya hapo. Ningeomba Your Excellency unikubalie niweze kuwaita wajumbe hawa wajisemee jina mmoja kwa mmoja, alafu kuna wengine wamebaki pia waseme, ndio niweze kumuita whip ambaye ataendelea hiyo wakati. Wacha waseme jina na constituency and one word. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Deputy President, Your Excellencies, the Governors, Kisii and Nyamira, the Senators here present, the CS, Education, Senior Government Officers, and my colleagues in Parliament and the Senate, our Christian Avausi Mbiamole, Omolembe, 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 Omolembe. So Your Excellency, and all those who don't understand that language, we wish you peace and welcome you to Kisii on behalf of the people of Bonari. This is the season when Jesus was born, so we are preaching and extending our love and peace to all of us during this season of Christmas. The people of Bonari are so grateful for the support you rendered to us just recently. We had a fundraiser in one of the churches, and thank you for your support. Just the last time you were at Nyanturago here in Kisii, I did extend an invitation to you. You acceded. We're waiting. Probably next year we can work on that. You come to Bonari and pay us a visit. A few requests from Bonari. The highway to Isabania, still not very good. I know we are working very hard to look for the funds, lakini hiyo barabara tungeomba iishe ndio usafirishaji iwe kamili kabisa. The second is that in all the appointments, the senior appointments, Bonari has been left behind. We humbly ask that you remember us when you are doing your appointments for the senior positions from Bonari. We wish you well. Come again. Let's work together to build the Church of God. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Onchoke kutoka Bonari. Karibu Mheshimiwa Ubiri Momanyi kutoka Bobasi. Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua, all the governors present, members of Parliament, senior leaders from Kisii and the whole of Kenya, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Your Excellency, sina mambo mingi. Naongeza pia kwa ile makaribisho tunataka tukupea kuja Kisii, na tunashukuru Bishop kwa kuja kuongea na wewe na kukuambia ukuje Kisii. Wabunge wenzangu wamechukua hii nafasi ya kuongea shida ziko kwao. Mimi niko na shida mbili tu, moja ama mbili. Number one,
iko barabara inatoka Nyakegogi kwenda Mutonto, na ndiyo barabara ya gavana. Hii barabara imepeanwa contract, lakini contract imestall. Sasa hiyo barabara hatuwezi weka pesa ya kulima watu wapite, imefungana kabisa. Tunaomba hiyo contractor alipwe ndio atengeneze hiyo barabara watu wapite, imefungana kabisa. Pili, town kubwa kabisa ya Kisii, ile wewe unajua, tumeenda wewe huko Your Excellency, zamani ya Nyamache, iko bridge ambayo ina connect pande moja na pande ingine. Hiyo bridge imevunjika, nimeenda huko juu, nimeongea na wakubwa wa Kera na Kura, nataka unisaidie kusongeza kabisa itengenezwe, watu wangu wameteseka sana. Kwa hiyo machache mara ya pili na kuambia karibu sana Kisii. Asante. Asante sana. Esi utasongesha chini kabisa. Asante sana kwa kukiadjust kimo changu mi mfupi. Your Excellency the President and your able deputy, Honorable Rigathi Gachagua, members of the cabinet, the two county governors, Nyamira and Kisii, my legislative colleagues, Bishop, Wakristo wote, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza ningependa kwa kushukuru Mheshimiwa Rais. Najua tuliingia uongozini nyakati zikiwa ngumu mno, lakini kwa juhudi za serikali hii tumeweza kuona mambo ambayo unafanya kuhakikisha maisha ya mwananchi wa kawaida yamerekebika na yamekuwa sawa. Na pia ningependa kuwatambua, ukiangalia katika mhadhara huu, akina mama wengi mno. Akina mama vipi? Na akina mama Katoliki wana mkutano wao tarehe 23, ningependa kukujulisha Mheshimiwa Rais. Na finally, kanisa hili la Kikatoliki limekuwa kwenye mstari wa mbele kukuza watoto katika njia zinazofaa. Kwa hilo Bishop, ninakupa kongole mno, na ningezidi kuwaombea kuwa mzidi kuwa kioo cha jamii. Nikimaliza kuketi Mheshimiwa Rais, na nitazidi kukuomba, wewe ni my political father. Nilipompoteza baba kisiasa, wewe ulinishika mkono katika ile shule ambayo Mheshimiwa Kibagende ameitaja hapa, na kukushukuru kwa kuwapa akina mama nafasi na vyombo vya kuongoza katika uongozi. Na ninachukua fursa hii kukuinvite katika village ile ambayo ulinyeshewa pa kipindi kile cha kampeni Kenyenya. Asante sana. Unaweza wacha hivyo, Zair pia anatoshana hivyo. Mheshimiwa Zair Janda, Nyaribari Chache. Asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Waziri wetu Machogu, Your Excellency, the Governor, all protocols observed. Kwa majina ninaitwa Zair Janda, mbunge wa Nyaribari Chache. Mheshimiwa Rais, karibu sana hapa Kisii. Mimi sina mengi ya kusema. Ninataka tu kukuunga mkono. Mheshimiwa Rais, juzi umesign. Sisi kama wabunge tumepata increase ya allocation ya CDF kwa masuala ya basari kutoka 35% to 40%. Asante sana Mheshimiwa Rais. Pia tumeona Mheshimiwa Rais, bei ya mafuta imeshuka chini. Ndugu yangu Mheshimiwa Kibagendi, nimesikia ukisema masuala ya mafuta, lakini ni muhimu tukumbuke kwamba sio rais ambaye anapandisha ama anashukisha. There are many factors ambaye ndio inafanya bei ya mafuta inaenda juu. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, katika constituency yangu kuna pesa ambaye kwamba ulikuwa umetuahidi ya no, ni lazima tuseme ukweli. Huo ndio ukweli wa maneno. Hata tukipiga kelele, sio rais anafanya hiyo bei ya mafuta kupanda.
Kwa hivyo tu relax, tutulize boli. Mheshimiwa Rais, ulipokuja katika eneo bunge letu Nyaribari Chache, ukatupatia ahadi kwamba Nyanturago Stadium utatuwekea pesa, na Mheshimiwa Gavana, wewe pia ulitupatia ahadi. Tunaomba Mheshimiwa Gavana uanze kuweka hiyo milioni 100, alafu ingine itakuja baadaye. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, hapana, tu relax, lazima tuseme ukweli. Mheshimiwa Rais, ya mwisho nataka kueleza kwamba ni vizuri na ni muhimu viongozi waheshimu serikali yako na wewe. Ikiwa wewe huwezi kuheshimu rais na unataka upewe msaada, utasaidiwa namna gani? Asante sana, na hii story ya kublackmail serikali tuache. Asanteni sana. Abantu baminto. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Ekero mugeni ari gae tukwira ng'ora twaigwananire ng'ora tukure atubwatesie tusike bishop oyo no moyego bishop. Asante sana. Mheshimiwa Alpha Miruka ambaye ni mtoto wa pasta. Haya. Moro. Korango iga. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mnajua rais anapenda hiyo amen. Sasa ongea kwa sauti. Bwana asifiwe sana. Your Excellency, hawa watu wanakupenda sana. Rigiji, the Deputy President, these people love you very much. Na wanashukuru, asante sana kwa kufika Kisii, Cardinal Tunga High School. Naomba ukimaliza, wacha kitu kidogo hii shule. This Cardinal Tunga is the best. Kitu kidogo tu. Wasema na wagi. Na tuwagache hall. Taribu wagi. Mimi ni Mheshimiwa Alpha, mbunge wa Bomachoge Chache Kisii, mtoto wa pasta. Mbunge wa chama ya UDA, chama tawala, chama cha serikali. Monyugwete gaki. Tigamba esiri. Amaskani ya president yetu etegocha. Kalia maskani ya gosori. Na maskani yenge ncho. Etora abono tomotebi atokorere bintu. Erebuya goserebo. Igontoko bande batereru. Your Excellency, this Kisii region is very fertile. You have come, you are the only person in this world. You have broken the record of coming to this region several times. While campaigning, while the Deputy President, and while you are the President. In fact, I've counted the constituencies you have gone. Only 3 you have remained. You have remained Bonchari, Bomachoge, Borabu, na Bobas. Then you cover the entire Kisii. We are very happy for you. The only thing I want to request you, which you pledged, and I'm sure you're going to do it. We are very fertile. Please, give us an airport or a working airstrip, because we move from here to Kisumu. The second one, Governor Simba is not a bad guy. He's managing 9 constituencies. I'm just requesting kwenda hapo mbele. Wakati wengine watakukumbukwa, when they will divide counties, we may request we divide this Kisii county to 2 counties. One called Kisii, another one called Gucha. He has come to my place. Alikuja kwangu akaniambia maji, already the contractor anakuja kufanya maji Ogembo. Alikuja akaniambia 100 million kwa hospitali, already hizo vitu ziko. Let's give him a humble time. Let's work with this government. The only government will give us freedom. Otherwise, kwa hayo machache na mengi, Moses nigu sana. While Honorable Japhet Nyakundi is coming, I would like to recognize former Governor James Ongwae Omariba, karibu sana, na James Magara, Omingo Magara pia yuko hapa, karibu sana. Mheshimiwa Japhet, karibu pia useme neno.
tulikuwa naye kule Rwanda, ndio unaona agosogora, sababu tulikuwa tunacheza mpira kule Rwanda. Asante, karibu. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, His Excellency, the Deputy President, our Lord Bishop, members of Parliament, n'abantu bamintu mbiyamole naende Nyasaye n'omuya chinga kichonsi. Asanti sana litangani tigana inchengire libageri kubakera mbiyamono esengenche yogo chagaiga esengenche omurayo yo oito wense morochi na tuanchete tatuancheti ochire gusi marange na lero ochire gaiga esengencho yokwagache kanisa ya Nyasaye na intwe tuatebire tigatocho tomobwatasi esengencho ereno monto oanchete Nyasaye nende esengencho na intu naba Kristo goikatoche tobwaterane esengencho ye kanisa. His Excellency, sisi tunataka kukushukuru sana kwa sababu sisi kama Wakisii umetuonyesha upendo, umetuonyesha amani na unatupenda sana, ndio kwa maana umekuja Kisii mara kwa mara. Na sisi leo tunataka kukaribisha hapa Kisii tena na tukukuhakikishia ya kwamba Mheshimiwa Rais, sisi tutashirikiana na wewe katika hii serikali yako ya Kenya Kwanza. Ninajua mambo ni magumu, lakini Biblia inasema tuwe na subra. Mimi ninakujua wewe ni mtu mwenye akili nyingi, wewe ni mtu mchapakazi, wewe ni mtu ambaye haulazimishi kufanya kitu. I know you mean the best for this country. Na sisi kama Wakisii, we will give you all the necessary support that you require, kwa sababu nina imani ya kwamba Kenya hii itabadilika katika uongozi wako. Mimi nataka kukushukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu vile Kibagendi amesema, hata leo nimeshtuka sana yale maneno yanatoka katika kinywa cha ndugu yangu Kibagendi, kwa sababu sisi wote, mimi, yeye, Osoro, Esio Kenyuri, uyu Alpha Miruka, all of us were in your school of politics. Na ukatumenta mpaka mahali tumefika hapa leo. Mimi sikuwa najua ya kwamba nitakuwa mbunge kama sio wewe ulinishika mkono. Kwa hivyo kwa niaba ya watu wa Kitutu, mimi nataka kukushukuru sana. Na nikuambia asanti kwa sababu nilikuja kwako nikakuambia kuhusu hii barabara ya kutoka Gesieka ikija Nyakoe. Hii barabara imetusumbua sana kwa sababu wale watu wanaleta chakula katika hii soko ya Nyakoe hawawezi kufika hapa na hawawezi enda kule kwetu Marani. Lakini nataka kushukuru kwa sababu nilipokuambia uliweka pesa ukatangaza ile barabara, na najua mwezi wa pili mwaka ujao utakuja tufungue hiyo barabara na tuweke lami. Italiega asiengi yao kora Ngomo buate si tore ya tokolerega asi. Ngomo buate si tore ya tokolerega asi. Tunajua mambo ni mengi. Bei ya ungo umengangana, umeweka mpaka maneno ya scholarships. Na hata itabadilika. Igaba gusi ya tomobuate si tokolerega asi nere esia mabere. No chake konye yake kwa mabere. Ngoso konye everedi. Emanye kwa mabere. Yo minto. Tikatwebereri omugambi oyorega igalero atwa mabere tolete gusiye ito. Eyuere buyago sere bobe. Ere buyago sere bobe. Tigatomo sike tokolega asinere nende tokolega asinabarai bosipi. Bale igaiga. Oyoga bano ito tokolega asinere.
president yeto tokolega sinere, deputy president yeto tokolega sinere, na litoranya ale koleta magendero seito gusia. Mbiamono sana tiganya saya wasesenie. Asante sana Mheshimiwa Japheth Nyakundi. Ningependa kumuita Mheshimiwa Parashina kutoka Kajiado. Wataitwa na usoro sasa. Okay. Asante sana. Sababu tuko na waheshimiwa wengine wengi kutoka sehemu tofauti za nchi, ningeomba sasa nafasi hii nimuite seneta wetu ambaye ni Richard Onyonka aendeleze kipindi kilichobaki. Your Excellency, nikimalizia vile naona wananchi, once you reduce the cost of living, Kenya nzima watu watakuwa na furaha. Asante sana na Mwenyezi Mungu akubariki. Mbiamole, Mheshimiwa Rais, Bishop Mairura ambaye ndiye ametualika hapa, ningependa kusema kuwa Your Excellency, I just arrived this morning at 3 o'clock in the morning. I had to really work hard to be here because I was out. Ningependa kwanza kusema hivi, ni heshima kuwa umekuja hapa. Mheshimiwa Simbarati, ni heshima kuwa umekuja hapa. Mheshimiwa Nyaribo, asante kwa kuja hapa kutoka Nyamira. Wale viongozi wote wamekuja hapa, ndugu yangu Osoro na wale viongozi wote wa UDA, asante. Mambo yangu ni machache sana. Nilisikia huu mkutano utakuwa hapa na nilikuwa najiuliza nikija hapa nitasema nini. Sasa yale ambayo nilikuwa nataka kusema kwa simu kutoka nje nitayasema hapa leo. Mzee Mheshimiwa Gachagua, my friend and a man I've worked for before, asante. Ndugu yangu James Ongwae, my first governor, thank you for coming here. Na wale wote viongozi wote ambao mko hapa. And Your Excellency, I had forgotten, I was fearing I might not get food tonight because I did not recognize my wife. She's there, Gesare, just wave. Thank you very much. Mheshimiwa Rais, umekuja Kisii kwa mara nyingine tena. Sisi tunakuambia karibu. Umekuwa ukitusaidia kimaendeleo. Umekuwa ukija hapa zaidi ya miaka 5. Nilikuwa nauliza kura, umeendelea, umekuja, umekuwa rais. Sisi tumekurecognize, wewe ndiyo rais wetu. Sasa Mheshimiwa Rais, let me tell you what I wanted to say on the phone. I told a friend of mine, if William Ruto doesn't fix Kenya, who can? If you have been in this government the longest. You are with President Moi, you are with President Kibaki, you've been with President Uhuru, now you are yourself. Surely, my president. The issues you hear, many of us, na wale wengine, Your Excellency, wana skianga when I'm on TV and I comment about you and Honorable Gachagua. They think I'm being unfair to you, I'm attacking you. My job is to oversight the government at the national level. So even when I will tell you, Your Excellency, the mistakes, I will also tell you, thank you for the good work that you're doing. Number 2, when you came to Nyanturago, nilikuambia I was not happy. Kulikuwa na shida, Osoro, wanachapana na Simba ananigonga, nagonga Monda anagonga nani? Your Excellency, these young men have agreed to work together and I'm very proud. And I know you have been calling them privately and I know how hard you've worked
kwa sababu wote ni kichwa ngumu. So I want to announce here today, and I also, Your Excellency, want to say this. Your Lordship Bishop, thank you, sir. I know how much effort you've made to make sure that these young leaders can come together, reason together, stay peaceful, make sure we build our community. I want to tell my brothers who are here, especially Mheshimiwa Soro and the young leaders, this is the first time that our community made a generational change. Please don't disappoint our people. Work together, learn to forgive each other, laugh at each other when you make silly mistakes. And all of you, this is the president we have now. We will work with you, sir. I'll work with you. I have no personal disagreements with you. But I will also tell you when things are going wrong. Because my job at the Senate is to oversight you and oversight my Governor Simbarati. Governor Rati, thank you for calling me. Thank you for agreeing for us to talk with each other. I wish you the best. I will support you as I'm in the Senate. And everybody from our community has been wanting Kisii community to work as a team. Nando mwana warati mbia moneso kuirani monda SMS. Ono chole tendemo orangeli na donya toa kumupire miakene woja. Mbia mono moseseni we timbu atiange ngoteba bishop nyasago seseni tigatogo changiri chibeza onyakonya bantu banyasai. Thank you so much, Your Excellency, and that is all I can say today. God bless you all. Mbia mono. Asante sana Senator. Your Excellency, sasa imefikia wakati Mheshimiwa Osoro Chief Whip ambaye naye atawajulisha wale wachumbe wengine wametoka sehemu nyingine za Kenya. Mheshimiwa Osoro, dakika mbili please. Aya. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, my Lord the Bishop Mairura, na viongozi wenzangu wote ambao wamekuja hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Thank you very much. Your Excellency, karibu sana Kisii. Karibu sana naibu wa rais pia Kisii. Your Excellency, kabla sijazungumza mawili, utaniruhusu kwa heshima kubwa. Kuna wabunge wawili ambao watatu, I'm told, ambao wamekuja pia kutuzindikisha kutoka nje, na Mheshimiwa Kibagendi alirecognize wa huku nyumbani akasahau wageni wetu. Sijui tuko na wabunge, I think niliona Mheshimiwa Shinali. Mheshimiwa Shinali ndio huyu. Uonekana ama njoo tu hapa. Muonekane na screen kwa sababu kidogo mkiwa mmesimama hapa mtaonekana. Njoo muonekane tu hapa. Naona ni wengi. Na mjue hapa tumekuja mchango. Aya, hapa tumekuja mchango. Kwa hivyo mjue, kwa sababu nitakupea useme jina. Kuna maneno mingi, ujue ni pesa tunataka hapa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, my friend, the Governor of Kisii, Wakristo wote wa Kisii Diocese, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Mimi jina langu ni Bernard Masaka Shinali. Mimi ni mjumbe wa Ikolomani kutoka huko Kakamega. Na mimi kutoka Diocese ya Kakamega, Bishop wangu anaitwa Joseph Sakwe Obanyi. Na ni mtoto wa hapa. So it will be very unfair nifike hapa na nisifikisha salamu yake. Tarudisha ujumbe, nimeona vile parishes mumefanya, pia Kakamega nitawaambia. Mimi nasimama na rais, tunasupport program zake, tunataka sisi zote tuungane
Kenya hii ni yetu sisi wote, tufanye kazi, tusupport rais ndio Kenya iende mbele. Asanteni na Mungu ambariki. Jina mheshimiwa. Masaa hatuna. Ya Mheshimiwa Rais and all protocol observe. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Sakimba Parashina, mjumbe wa Kajiado South, na nimekuja na delegation ambayo imeitwa na Mheshimiwa Rais pamoja na Mheshimiwa Naibu wa Rais. Na kwa hivyo tumefurahia, na kwa sababu tumetoka jamii ya Wamasai kule na tumekuja kwa jamii ya Wakisii, mimi nimekuja kujipatia kuangalia kwa macho, na nimeona mnampenda rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto. Mimi moja tu, Your Excellency, ni mzuri kwa sababu Wakenya wajue uchumi ya Kenya imeanza kuinuka na imeinuka kiasi kizuri. Ukienda katika mambo ya World Bank na recognition, Kenya has been recognized as the most improved economy for the last 1 year. Na kwa hivyo Mheshimiwa Rais tunasema kuambia pongezi. Na juzi nimetoka nchi ya South Africa. Sitachukua muda lakini nimesikia imeongelewa. Mambo ukienda kuangalia mafuta huko, 1 liter is 220. Ukienda kwa mambo ya maji ipatikane kwa wale wanaosafiri. Maji kupatikana huko imekuwa shida. Hiyo mafuta ndio hapa kwetu. Hii mambo tumekuwa tukipitia ni jambo ambayo katika ulimwengu mzima. Rais wetu tunakushukuru, pamoja na Rigiji mnafanya kazi, na naomba jamii ya Wakisii mumsupport Mheshimiwa Rais kwa miaka ambayo inayokuja. Ni wangapi wanasema rais karibu Kisii? Sasa kwa sababu wabunge saa zingine nyinyi mnakuwa wagumu, unaambiwa useme jina, unatoa speech. Huyu anaitwa Mheshimiwa Gakuya Bazenga kutoka Embakasi kule Nairobi. Sitampatia ruhusa azungumze. Huyu anaitwa Marwa Kitayama kutoka Kuria East. Sitasema jina yake. Huyu sitampatia azungumze. Huyu anaitwa Mheshimiwa Mark Nyamita kutoka Uriri hapa kwetu Nyanza hapa chini. Asante sana mheshimiwa. Mnasema tu dakika moja tu, wacha niseme moja tu, alafu namaliza dakika 10 hapa. Na sisi tunataka pesa. Haya, Your Excellency, pia kuna viongozi pia wawili walibaki, utaniruhusu pia waje wasalimiane. Naibu gavana wa Kisii na naibu gavana wa Nyamira. Waje pia hapa, one word. Ndio huyu, njoo hapa mheshimiwa naibu gavana. Kwa sababu ya muda. Ule wa Nyamira yuko wapi? Haya. Kwa sababu ya mvua pia. One word. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Cabinet Minister Machogu, members of the National Assembly, leaders present, hamjambo. Bwana asifiwe. Your Excellency, tunafurahi umerudi tena Kisii. Wakati ulipokuwa huko nyumbani kwa Machogu homecoming, I told you ya kwamba dalili ya mvua ni mawingu, na nataka nirudie hiyo. Wanenaji wote katika kikao hiki wamesema ya kwamba wewe utaongoza katika miaka 10 yote ikamiliki. Na nilikuambia Your Excellency, hata wale wengine tuko kwa mlengo mwingine, tunaangalia mienendo yako na vile unafanya kazi. Nikauliza watu, tubadilishe ama tusibadilishe? Tubadilike tuje kwa William Ruto, tuendelee na kazi wakati ukifika. Saa hii niko kwa huo mlengo, lakini wakati ukiwadia narudi kwa kazi yako, tuendeshe Kenya hii. Kenya ni yetu, tukamilishe maendeleo, tuchenge Kisii yetu. My governor, nataka nikuulize, wakati ule nilisema tubadilishe, na leo pia nakuuliza. Sisemi kwa ubaya, nasema ukiangalia vile nchi inaelekea huko. Kwa hivyo nikikuomba
kama mdogo wako, msaidizi wako, na kwamba tuchenge Kenya pamoja na rais ambaye tuko naye hapa. Mungu awabariki. Rais, rudi Kenya sana. Haya. God is good and all the time. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Governor for Kisii and the Governor for Nyamira, Excellency Arati and Excellency Amos Nyaribo, His Lordship, the Bishop of Kisii Diocese. Mine will be very one word, basically, Bwana President. I want to say this. We are saying the cost of living is going high. Truly, it's going high. But I'm also admiring you for the way you want to tackle corruption in this country. In actual facts, if we clear corruption, there will be no cost of living in this country. And I want to congratulate you, Mr. President, for emphasizing on corruption. Let us have it as a national conversation and a county conversation. And we'll finish that issue there and then. Thank you very much. Watu wa Nyamira muko? Omaete inue aba deputy governor kera moko ene mekutana mutairiri baga magoteba nga moikaranse irwe rero na abaire na igura mangana onse mwakwanire na igura ye omweshimiwa wa monda muna gwakwanire ayu amotu lakini tate mwanya niyo mwachore twamo mubwata inega ena muna ene mubwata namo muigwana netari gasa toichire gasa abantu abange gose bana bamendo gage ekiagere mwa bwata ina mogena morote bia kera mwachira ari muikaranse mumago chamo onye mutaete kogenda kero muntu kivia ke nanda amua kero muntu lakini ga orotenga aya na agotebiriga aya gose bana bamendo gage egi akabere no nekene egi akabere. Your Excellency, utaniruhusu kidogo tu nizungumze kwa Kisii. Egi akabere mheshimiwa Zairi nabarai mwenzi mwakwandire Zairi nko igore kegusi yake tiango tebi aiga ekero gukwana mutwa abantu baikaransire nambe yemo karate ya bante kene ngimechando nire Kenya kwanza utarakwane bintu ya kabere torgo kwana oteba ora kage ngae tomenye tikenye tuensi tomete no ninche ngotarana no mugambi oyo ni menyete Kenya ni ndoje na Kenya ere bono kwamerere n'abantu aba epikipiki bakorina egari bakorina amafutamba maite na are igoro bone kera tukaranse tana mbe yemo tukarate yo mugambiga na are igoro lakini muna gwacha getari okagendanse genderango mono gendera mono tiakonya kometenge binte bire bia njoma ete mechando mbwate emechano ko chinatwara no gukwana kerekieke ekene tiango tebi kara tebi abantu omaite mechando onde bwensi yokutokange no murai twanje ko motenge bintu mbo bebire owanje ko nyoko motogi bosai kwa motogi kweba ngaya abantu nabarabumbaro abantu baba gutumye tipiki batebiga bayinyuriga eno nyugweta yo muindi yo no ntegerere kiagera bona kwa bero mugusi ose itoga kosema na bami togake ere byago sere bobe ogwanjira nanga na are igoro omako motebi muna kwabegete chisiringi sano ekine chinke naende rigienjira naende chigendense bakachira nego chinsa ali agero boke maboko yane ko chimoto mwanjira ndira mangana iyo egi akabera na baminto rero mokutano yototene ina twachire gaso muchango oyo nero mogusi ekero twachire ga togokwana mangana twarore murai bwense no mokonyi oye tiga twasabe bintu seito ganto bwata mangana ito togokora ntogenda ari gokwana mangana itekero twakorira bagende bachire kibage ndio sabire para to mutachiranse epare yego konya abagusi torigo gotenga ya kibage ni ngagwa kamnyarebe ngago chiokwana gento gete eyinsiasa ya go chiesa ekero twachirega etotageta magende racho gochigokonya ombogusi ose itoga obuna bwo bwanchani totagete se itoga taliyo konya gwetana twanya kominana twanya bateba bakekera umugambi achire buna achira twanya kominana bone kera twamotebirie kene na beta keire boigo bono. Your Excellency, sikuwa nazungumza maneno mingi, nilikuwa nasema Yesu ni Bwana, shetani ni kumbavu.
lakini nizungumze neno moja kwa lugha ya Kiswahili. Abagusi oye! Wacha nizungumze neno moja kwa lugha ya Kiswahili. Your Excellency, kwa maneno yetu ya siasa, sisi saa hii mahali tumefika, sisi mahali jamii ya Mkisii imefika, ile kitu tunahitaji ni kushikana pamoja. Tumejaribu kuketi pamoja na viongozi wote, hata tukizungumza hapa yale yote waheshimiwa wote wamezungumza juu ya barabara. Hiyo ni manifesto yetu ya kwamba barabara zijengwe kila mahali. Lakini Your Excellency, kuna barabara kidogo pia ya national ambayo tuliweka budget juzi, ulituongelesha tukaweka budget kwa supplementary, utatangaza hapa ile barabara main highway ya Suneka. Hiyo barabara yote uko daraja 2, uwezi pita, wa mama wetu wanasumbuka sana wakifanya market hapo. Tuweze kusupport hiyo vile ulisema, tukaweka pesa kwa budget. Tafadhali Your Excellency, unaweza tusaidia, tusukume kabisa ndio contractor aweze kurudi site. Ya mwisho kabisa Your Excellency, vijana wako wengi sana ambao ulisaidia kupea kazi ya kina Migosi, na kuna wengine pia wanaendelea kutusupport hapa. Ndio huyu Migosi ambaye ni chairman wa Kengen, na yeke role chairman ya Kengen na yo tenerete stima kwa manyana kia bantu kwa bega mono gocha seino maite moko na kwa bayigo kwa egwe gasi bono ga abara ibande ba gocha ukwana ngo sababale stima aye na aye chairman una mwabegete budget yenene aiga seino mboge tutu bantu mba kwa ma stima kore chairman ya mangana ye stima wasema na bamito gake. So Your Excellency, tunakushukuru sana kwa kuja hapa. Tuendelee pia kushikana pamoja viongozi wote, na najua hata tuko na vyama tofauti, lakini sisi tukikuona hatuna maneno ya chama, tunaketi na wewe kama rais wetu, tunakaribisha viongozi wote ndio tuketi tusukume gurudumu hii ya maendeleo. Ya mwisho Your Excellency kabisa, ya mwisho, Alpha alizungumza maneno ya airport. Wakisii ni very enterprising, very enterprising. Tafadhali Your Excellency, airport ni kitu meja sana kwetu. Tunaweza shukuru sana tukipata airport in one area hapa kwetu Kisii, ndio tuweze kusafiri na kutembea everywhere. Naye kibagendi ne bana gotogigo naye kwata chance toko kuana mono umugambi naenda ichukue minja asuri kwa na ngora egere tuigwana ne tuense tokore gasiamo. Your Excellency, nilikuwa nashukuru Kibagendi kwa kutaja barabara ambazo amesema mzuri sana, na nikasema hiyo ndio mzuri. Naonye naye governor one lirio gotacha kwata chenjira gete ngora igo tora kama onye togo chigokora kende tiga tora kama bono igo mugambi oyu karansinene ne bwato boke twara ta chenjira gete iga moiso ne narango akaribisha mugeni ori onde mbuya gwakora twageti mugambi monene nabo ntare togenderera igo tora kama togo ikago chimotwari aye no genda ali aso chiboko ngumboyo, lakini kara kama bunu karansta abu ikaransa igo twatacha ngora. Your Excellency, nilikuwa naambia governor aombe barabara pia nyingine ambayo ilikuwa imebaki huko. Asante sana, na pia asante sana Your Excellency kwa kutupatia pesa hapa Kisii County. Vizuri kabisa, zilifika 13 billion, na governor atatueleza maneno mengine as we proceed. God bless you. Thank you very much. Nyasaye oyo aba saye bonse bari mwakora tomo yugo yobaire biyambu yamono bishop mbu yamono Nyasaye oyo osoro na kwaka. Asante sana. Your Excellency, tunakaribia kumarisha. Kama sichawaita magavana wetu, ningetaka Your Excellency, kuna wafanyikazi wa serikali yako, kwanza madirector katika parastatus ambayo umetupatia hadi sasa wako 63. Wale madirector wako wapi? Wasimame haraka tafadhali. Bari muko musimame. Abantu baminto bakire chinkobi abaneki director cheito. Abaneki director cheito president yetu ya chorire. Tuko na chairman ambaye wanafanya kazi. Mzee Ungwae yuko hapa. Ungwae dakika moja peke yake. Msalimie dakika moja peke yake. Dakika moja peke yake. Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, the Right Reverend Bishop Okemwa, all protocols observed,
Your Excellency, first I want to sincerely thank you for coming here to Kisii. Asante sana kwa kuja hapa Kisii. Ya pili, Your Excellency, I sincerely want to thank you for the job that you have given all of us, including myself from this area. Where you are here, this is Bogetutu. It is the largest clan in Kisii, and I also come from Bogetutu. Your Excellency, the third thing I want to tell you is that the Right Reverend Bishop Mairura here, he said he's your friend, but I want to tell you that if you have a friend from Kisii, it is Bishop Mairura, and I'm telling you that because I used to be a governor here. This man, Your Excellency, loves you, and he has very nice thoughts about you. Finally, Your Excellency, sisi kama community ya Omo Kisii, tuko na leaders wetu hapa na vitu wameuliza, tunakuomba utusaidie kama Omo Kisii, tukiendelea mbele. Thank you very much, Your Excellency, na karibu Kisii tena. Asante sana. Abantu wa mintonyoro kingonoko bakoiga. Nganto kogeto monenara. Mbiamono sana. Thank you very much. Your Excellency, ukinuruhusu wa Kisii wajue kwamba serikali yako natupenda, uliwateua maparosi 7 na wengine wako hapa. Uliteua mtoto wetu Chochu Morara Urina, Stella Mokaya iko hapa, Moni Manyange, ambassador yuko hapa, Chakrin Kenani, Jabes Bonari, ambassador Maikaba, ambassador Ndemo. Jameni yo manana takorabuya. Fire tunatambua PS wetu Raymond Omoro yuko hapa, simamo fanya hivi. Tunamtambua watoto wetu advisor ambaye profesa yuko hapa, ni advisor katika ofisi ya rais. Mtoto wetu SG Solicitor General kujo onekane anasaidia rais katika ofisi ya Attorney General, na tunashirikiana, tunafanya kazi pamoja. Dakika moja peke yake kujua. Your Excellency, our President, our Deputy President, our Lord Bishop, Nabagereso Bonsi Mbuyamole naende, tumsifu Yesu Kristo, yamba tebye gente kemo, mogo kero maneno itobuense, naldi naenda aracha irane buya kabere, tuaiwana nire. Your Excellency, tunakushukuru na karibu sana hapa nyumbani. Asanteni sana. Ikiwa gavana nakuja tena, gavana wa Kisii endelee kuja. Fire Your Excellency, tunatambua wale watoto wetu ambaye umepatia kazi kama Chief Executive Officers, Chakrin Mumanyi, Rek Victoria South, yuko hapa pamoja na chairman wake Awidi. Tunashukuru kwa ile ambayo ulitufanyia. Nora Ratemo ambayo ulipatia kazi ya Chief Executive Officer, fire tunashukuru sana. Professor Machuki wetu yuko hapa na wengine wengi ambaye wako hapa, chairman Otachi yuko hapa na machairman wote wako hapa. Huyu ni kijana kutoka hapa anaitwa Kevin Arwasa, tunakutambua. Asante kwa kufika Kevin. Sasa gavana wetu wa Kisii, lakini kama hajafika nafikiri fika Arabu mwarike gavana wa Nyamira. Karibu gavana. Tumsifu Yesu Kristo na milele amina. Your Excellency, the President, the Deputy President, Your Lordship and the Clergy, nataka nichukue nafasi hii kwanza, kabla sijaongea, nimuite gavana mwenzangu kutoka Nyamira atusalimie dakika moja. Gavana Nyamira.
Mtukufu Rais, Deputy President, our Bishop and the Priestess, Wakatoliki na wageni ya mchambo, watu ya Nyamira iko, muko sijasikia sauti muko. Leo nimekuja hapa kwa sababu hii diocese covers Kisii County and Nyamira County. Lazima ningesindikisha Wakristo wa Katoliki wangu to this function. Namba 2, vile rais ulikuwa unakuja, lazima ningekuja. Lazima ningekuja ndio nikupatie support. Napigia asante rais, iko kazi nyingi unatufanyia. Ninaomba osoro nango tebiora atika. Ninaomba na kupigia asante kwa yale mazuri umetufanyia Nyamira na ile ambao iko njiani. Naomba nikuone Jumatatu baada ya meeting tuongee mambo ya Nyamira. Asante kwa kukubali. Napigia Bishop Mairura na Priestess kwa ile kazi mzuri wanafanya huko Nyamira kwa mashule, mahospitali na mambo ingine. Kwa hivyo kukuja kwangu hapa, nafikiri mambo yetu ni mingi, tutaongea huko Nairobi Jumatatu. Asanteni sana na muende salama. Aya. Aya, asante. Mheshimiwa Rais, nataka nichukue nafasi hii kwanza kukaribisha Kisii ajisikie nyumbani, na ukweli ni kwamba wewe unatupenda, na hiyo tunashukuru sana, kwa sababu kwa muda wa mwaka moja najua kwamba umekuja hapa siku nyingi, na tunashukuru kwamba zile safari umefika hapa Kisii, matunda wacha yaonekane. Mheshimiwa Rais, nikiendelea, wale vijana mnafuraha pale, mnyamaze tafadhali. Kule. Asante. Na wa Kisii, hawa ndugu zangu wote, wakubwa kwa wadogo, mpaka kipindi chetu, kwa sababu sisi tumechaguliwa kwa miaka 5 kabla watu wakubali tumefanya kazi. Wewe kama serikali kuu, tufanye kazi kwa uwiano vile. Nataka nishukuru huyu ndugu yangu mdogo Osoro, ameongea vizuri sana hapa. Ni vile huko unasikia Kikisii. Leo umeongea mzuri. Unajua na kuanga mchokozi kidogo, lakini ni kijana mzuri. Nataka niseme haya. Bwana Rais, umesikia kelele nyingi sana hapa Kisii. Na kelele hiyo imekuwa, Simba hajafanya kazi, hakuna barabara, hakuna mijengo. Mheshimiwa Rais, nataka nikueleze leo, nilipoingia ofisini, nilipata classrooms za ECD ambazo zilikuwa zimejengwa ni 81 kwa miaka 10. Mwaka mmoja ambao nimekaa ofisini, Mheshimiwa Rais, nimefanya madarasa 128.
128 classrooms. Mheshimiwa Rais, barabara tunatengeneza hapa ni za mchanga. Katika mwaka mmoja nimetengeneza kilomita 200. Shida imekuwa, na hii lazima niiseme, shida imekuwa kwamba kuna watu walikuwa wanaamini project za hewa. Watu wanasema kuna barabara inaitwa Simba Ruto Road ama Ruto Simba Road. Ukienda kuitafuta Kenya hii hakuna. Mheshimiwa, kuna barabara mimi siwezi jenga, na nimesema kuna barabara siwezi jenga na kuna classroom siwezi jenga. Barabara ambazo zinajengwa kwa matumbo ya watu siwezi jenga liwe liwalo. Ile kelele iko ni watu wanataka niwatengenezee classroom kwa darasa kwa matumbo yao. Nashindwa, watoto watasomaje kwa tumbo za hao watu? 26 billion. Nilipoweka task force ikasema hili, na kando na umaskini ambao nilizaliwa nayo, nimesema afadhali nife mbele ya Mungu lakini tendee wananchi wangu kazi. Ingi ho tunataka kwenda kuona rais apange mambo ya impeachment, ya rati. Mheshimiwa, mimi I'll support your agenda because we are in 5 years tutapimwa, tutapewa mtihani moja na tutafanya. Kwa hivyo naomba kwamba sisi urudisha askari wangu. Unajua nilikuwa nimenyang'anywa wote. Sasa niko nao, na uliponiongelea wamerudi. Sasa tunaendelea kufanya kazi tuhakikishe kwamba wananchi. Kitu ya pili na ya mwisho, Cancer Center. Nashukuru kwamba nilipokuja kule State House uliniambia Saudi government wametupea the 2.1 billion for our cancer center. Najua leo nilikuwa natarajia kwamba ungekuja mapema, tungeenda kuweka jiwe la msingi. Lakini tulipokuwa tunaongea na waziri hapa aliniambia karibu tarehe 9 utakuja. Kuja tujengee wananchi. Na Bishop ulikuwa mama mmoja kutoka mpaka wa Nyamira na Kisii alikuwa na lima shambani. Huyu mama akaletwa KTRH akalala. Mheshimiwa Rais, hii KTRH nilipoingia nilipata wanakusanya milioni 47. Nikafukuza yule ambaye alikuwa amesimamia pale. Leo hii 80 million from 47. Bodaboda, umesikia fujo nyingi sana juu ya bodaboda. Nataka niseme bila kusita, nilikuja State House Mheshimiwa Rais, nikakwambia natengeneza kikundi cha wana bodaboda. Ukaniuliza Simba unataka pesa ngapi? Nikupea milioni 1. Nikakwambia hapana, wewe ni rais, tafadhali ongezea mimi kitu. You gave me 2 million. Nikaongezea 3 million. Hawa wangwana wakusanya 2 million. Ziko kwa benki. Kwa sababu tulipoweka kwa bank, vita ilianza mara moja. Mgawanyiko mkubwa. Wewe uliniambia watu wa bodaboda ni watu wako. Na mimi nilisimama kuhakikisha kwamba hawa watu tumewasaidia. Hakuna kitengo cha maana kabisa ambazo tutajenga kama hawa wana bodaboda na wakina mama mboga. Naomba tafadhali vitengo vya usalama tuhakikishe kwamba tusigawanyishe wananchi wetu. Vitengo vya usalama hapa Kisii, mimi naomba kazi nzuri, wamekamata wale ambao wanaua watu na wanafanya kazi nzuri, lakini naomba Mheshimiwa Rais, you give instructions, let police be impartial on how they are executing their duties. Mwisho nataka niseme hili, na hili ndio la mwisho. Najua Mheshimiwa Rais, wewe ni kiongozi wa Kenya kwanza, na ulitushinda kura, ni ukweli. You defeated us. Kivyo vyote vile, wewe ni rais, and we will work with you. Na ukitishinda 2027 tutakubali, lakini pia tukikushinda
wewe utatupea tu fimbo tuende. Lakini kwa sasa tufanye kazi kama rais wetu. Kitu moja niliona hapa Ujaluoni, wakati mtu mwingine aliongea vibaya kule Sudan, aliongea juu yako. Wangwana wa ODM walisema hapana, Ruto hata kama ni mbaya, it's our president, and that is what we confirm. You are our president and we will work with you as long as we are serving our people. With those many remarks, allow me to recognize aliyekuwa gavana wa Migori, Obado, yuko pamoja na sisi hapa. Mheshimiwa wa Migori, asante. Nikubalie nichukue nafasi hii rasmi. Abantu bamintu tigankwaneke gusieke momo wanje maeteta wote baigeke gusi talisegia sesa sesegi nekerengo giesegi sesa sesegi ega singo koratole mpaka Nyasaye anyale gotoseseni. With those many remarks, Your Excellency, allow me to welcome the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigi G. Mheshimiwa Rigi G. Tulikuwa na yeye bunge, lakini Mungu akabariki yeye. Sasa is the Deputy President. Unajua ya Mungu ni mengi. Mheshimiwa, karibu. Asante. Karibu, tunamkaribisha Deputy President wa Republic of Kenya na makofi. Tumukaribisha na nduru. Thank you. Baba wetu Askofu Right Reverend Mairura, Reverend Fathers, kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya, magavana wetu, waheshimiwa wabunge wa Kristo hapa Bagusii, tumsifu Yesu Kristo milele na milele. God is good and all the time. Nisalimieni kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Abantu baminto Mbeamuri na indi. Asanteni sana baba wetu askofu, tumeshukuru sana. Tunataka kuomba msamaha, tulichelewa na rais, tungefika katika misa, lakini hali ya anga ikakuwa imetutatiza Nairobi, ikabidi tungoje kidogo ndio tuweze kufika hapa. Lakini tumeshukuru sana kwa kufika hapa katika hii misa na baadaye kushiriki katika kuchanga pesa ya kusaidia kanisa letu la Catholic. Mheshimiwa Rais, mimi hufurahi sana nikifika hapa Kisii, kwa sababu nikifika hapa mimi najisikia niko nyumbani, kwa sababu hawa watu wa Kisii na watu wa pale kwetu kwa Mlima Kenya tunafanana kwa bidii. Sisi ni watu ya biashara, na nyinyi siku hizi mumetushida biashara. Biashara ya matatu Nairobi mumetufukuza na tumekubali. Matatu yote na basi yote ya Nakuru ni yenu na tumekubali. Mambo ya kujenga manyumba Nairobi mumejenga kila pahali. Pale Rongai ni mumejaa hapo. Pale Nkoroi mumejaa pale. Pale Nakuru 58 mumejaa pale. Pale Ngata mumejaa pale. Nyinyi ni watu ya bidii. Na ndio mimi naomba hii mradi wa rais wa affordable housing, nyinyi watu ya Bagusii community muichukue mkimbie nayo, kwa sababu nyinyi ni watu ya kujenga, si watu ya kubomoa. Na kwa hivyo tunaomba viongozi wetu wote katika Nyamira na Kisii, this affordable housing program
is good for the Abagusi people because hawa ni watu ya kujenga. Muunge hiyo muradi mkono, ndio hao wachukue macontract, waweke mafundi, wanunue manyumba, muendelee kuwa kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Sisi tumefika hapa kwa sababu baba askofu ametualika na tumekuja kusaidiana na nyinyi. Na mimi nimefurahi sana vile mumeongea hapa leo. Bwana Gavana umeongea mzuri. Kibagedi umeongea mzuri. Yangu tu ni kuomba vile munaongea rais akiwa hapa, hata akitoka muendelee kusungumuza the same way. Let's be consistent. Kama tumemtabua rais wa Jamhuri ya Kenya ni William Ruto vile mumesema hapa, hata siku baba anakuja murudie ya kwamba William Ruto ndio rais wa Jamhuri ya Kenya, so that we are consistent, because it's good to be consistent. Mimi huyu senator wenu ni rafiki yangu sana, Onyonka, na babake alikuwa rafiki yangu. Tulikuwa na yeye bunge na tulikuwa tunaenda na yeye debate pale kwa KTN asubuhi. Tunanyoroshana kwa Kiingereza. Saa ingine ananinyorosha, saa ingine kama nimeamuka vizuri ninamnyorosha. Na baada ya sisi kufanya debate na yeye pale, tukienda break, ananiambia ati watashinda sisi. Mimi nikapigia yeye hesabu ya Kenya, nikamwambia tutashinda. Akaniambia hatuwezi shinda. Wale wako na system, wako na deep state, wako na Matiang'i, wako na Kibicho, hakuna vile tunaweza shinda. Mimi nikamwambia nimetembea hii Kenya na ile lugha mimi nasikia kwa raia ya kawaida. Huyu William Ruto, huyu mtoto ya kuchunga kuku, hii kijana ya Sugoi atapita na hii kitu. Sasa bwana Onyonka, mimi nataka nikuambie leo, hata hii inakuja, hii itakuwa namna hiyo. Na utaniamini kwa sababu nilikuambia. Sasa nyinyi watu ya Abagusi, tafadhali, nyinyi ni watu ya kujenga. Serikali ndio yenye kujenga. Mwenye Kenya, mwenye kupanga kila kitu ako hapa, amekuja kutembelea nyinyi. Sasa nyinyi mpige hesabu, mjipange na huyu muungwana huyu, mjipange hapo nyuma. Hatutaki muende msituni tena. Unajua hata ile mzee saa hii hakuna kitu mnaweza chukua kwake. Mwenye yako na kisu saa hii ni huyu President William Ruto. Hata huyu mzee mwenyewe anatafuta tumtafutie kitu. So it is up to you, viongozi vile umeongea hapa, muongee hata kama rais hayuko, governor, the way you have spoken here. When the president is not here, speak the same way. Be consistent, because it is good. Huyu kijana Kibagedi nimefurahi sana vile ameongea. Unajua rais akiwa deputy president nilikuwa namuona hapo ofisi yake. Siku alianguka kura 2017, rais alimpatia kazi. Amesimama hapa, ameongea vizuri mbele ya askofu na mbele ya hao reverend fathers. Amesema huyu rais ni baba yake kisiasa, ndio amemlea. Mheshimiwa Kibagedi, kwa sababu mimi ni mzee kidogo, wacha nikushauri kidogo. Once mtu amekuwa baba yako na umekubali kanisani alikulea, pahali huyu babako anatusiwa usikue hapo. Nimwambie ukweli ama nisimwambie? Si ni kijana mdogo? Kama kuna wengine watamtusi huyu rais, it cannot be you. Kwa sababu miaka 5 alikulea, alikupatia chakula na watoto wako, alikupatia kazi. Hata kama upendi yeye, hata kama hutaki, at least akitusiwa isitoke kwa mdomo yako, kwa sababu unaweza kupata alana. Ama si nimemwambia vizuri? Kwa sababu amesimama hapa mbele ya kanisa, amesema this is my father. Huyu ndio amenifundisha, ndio amenilea. Unawezaje kwa hiyo mdomo imekubali ni babako itoke maneno ya kumtusi au kumkera ambaye alikutunza, alikulea? Mimi sitaki nisidishe kutoka hapo. Mimi nataka kusema watu ya hapa Abagusi,
watu ya pale mlimani tunapenda nyinyi. Mzee wenu Nyachai tulimpatia bibi kutoka pale inaitwa Kiawariki, akamtengenezea mali, amekuja kupumzika akiwa na mali mingi sana. Hata nyinyi mkuja huko Kikuyuni mchukue watu wakuja wasaidie nyinyi kutafuta mali. Mutakuja kuchukua wasichana wetu? Mutakuja? Hata kama mmetufukuza kwa biashara ya matatu ni sawa, manyumba yote mmechukua. Sasa hii ya Rais William Ruto ya affordable housing si barati. Kubalieni hii wa Kisii wajenge hii manyumba, kwa sababu hao ndio wenye kujenga katika hii Kenya. Hao wa Kisii wa Bomoi. Finally, si barati rafiki yangu. Nilikuambia ulikuwa unalia mambo ya askari, nikakwambia ni maneno kidogo. Hatukuwa na maneno. Hata si rais alitoa askari yako, mimi ndio nilikuwa nimetoa. Unajua ni kwa nini? Ilikuwa ni mambo kidogo tu. Askari kazi yake ni kusimamisha maandamano. Sasa wewe ukichukua askari upeleke kwa maandamano, si wataumizana? Sasa tukasema vile maandamano yanaendelea na nyinyi mnapeleka askari kwa maandamano, wataumizana na askari wenzao. Sasa tukasema wale wa watu ya maandamano wapumzike kidogo, maandamano iishe. Saa ile maandamano imeisha, tumekurudishia askari. Si hiyo maneno ni rahisi? Lakini mkirudi tena kwa barabara na askari yetu, tutawatoa. Kwa sababu askari hawezi kubaliwa kuumizana na askari mwenzake. Kama hao wako sasa wangeumizwa na hawa ya GSU, na hatutaki waumie. Kwa hivyo mlipowachana na maneno ya maandamano, sasa mnachukua askari walinde nyinyi muende kwa kazi. Na mimi ninajua hamwezi rudisha watu kwa maandamano. Na tena wa Kisii si watu ya kwenda kwa barabara, si watu ya kuharibu, ni watu ya kujenga. Si iko namna hiyo? Arati yaendelea siendelee? Tumpatie askari tusimpatie? Awapeleke kwa maandamano wasiwapeleke? Basi gavana, mambo ni rahisi. Ilikuwa ni kama maneno kidogo tu, na nilikuambia utulie. Ulikuwa unanikemea unasema nini, nikakwambia ni kidogo tu. Nikakwambia if you have good behavior we'll give you askaris. You are behaving well, you have your askaris. Mnaendelea? Si inakuwa namna hiyo? Kwa hivyo mimi nimeshukuru, tumekuja kujenga kanisa. Ningetaka kuuliza nyinyi, mkikubali tusimame munisaidie tumukaribishe Rais wa Kenya William Samoei Ruto. Sanione na ligati nere na changanyora nere no mosanione bono babere gomba bwatete iga mbakonyegeria kubarangeri bacha abaisimi wa walende muyamwata be one. We prayed for unity, just be one. If you want me to pray for you, you come to me, I will pray for you. Ona taketi mumbwatisiga Ruto minto no muya gakie, Ruto minto no muya inchu unumorore. Iraneria gakie, Ruto minto no muya gakie. Omuya wachire seito rero omuya wachire seito rero inchu morore. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini. Asanteni. Baba wetu Askofu Joseph Mairura, maaskofu ama makasisi wale wengine wote, ndugu viongozi wenzangu na watu wa Kisii na Nyamira, hamjambo? Abantu bami ntomo ya more. Mbuyamore naende. Nyasaye no muya. Kinga kichionzi. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo.
Hebu mnisalimie hewani hivi nione jameni, watu wa Nyamira na Kisii, asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru askofu. Alikuja akanitembelea na akaniamurisha ya kwamba leo nikuje hapa. Nilikuwa na shughuli zingine nyingi, lakini wakati baba askofu amesema ikawa ni amri, na nikasema nitakuja hapa niungane pamoja na nyinyi. Nataka niwapongeze watu wa Kisii na Nyamira. Nirudie tena niseme asanteni sana kwa kura zenu. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba kwa sababu tumemaliza uchaguzi, tuko na MCAs, tuko na wabunge, tuko na maseneta, tuko na magavana. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mimi na deputy wangu huyu tutafanya kazi na viongozi wenu wote ambao mmewachagua. Na hakuna sehemu ya Kenya kwa sababu ya mambo ya kisiasa. Sisi wote tutaungana, tutafanya bidii, na nimefurahi sana kufika hapa Kisii nikakuta viongozi wenu wamekubaliana wafanye kazi pamoja. Ili wanasema umoja ni nguvu, tukishirikiana. Na pia Biblia inatufundisha kwa Mathayo 5:9 tanishi wale wanaleta watu pamoja kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. So my friends, leaders from Kisii, you're coming together, you're working in unity is biblical, and I want the people of Kisii to live in harmony, to live together as we work for the people of Kenya and work for the people of Kisii. So mimi nimefurahi sana kufika hapa, na katika safari hii nimekuta Mungu amewaweka pamoja na mmekubali kushirikiana na kufanya kazi pamoja. Nataka niwashukuru vile vile kwa sababu ya mambo yale mengine yote ambayo tunafanya kwa pamoja. Mimi nimetembea hapa Kisii mara nyingi, na nataka niwahakikishie nitakuja tena na tena na tena na tena. Na nitakuja nikialikwa, hata nisipoalikwa nitakuja. Kwa sababu mnajua historia yangu ni kwamba babu zetu walitoka hapa Kisii. So ndio mnaona hata mkinipatia kura chache wananibariki na nashinda. Mnaona vile Mungu anafanya kazi. So mimi nataka tushirikiane pamoja na nyinyi. Watu wa Kisii, nimesikia vile viongozi wenu wamesema. Wote wamesema vile inafaa tushirikiane, hasa katika kutekeleza wajibu wetu wa kupanga mambo ya maendeleo ya Kisii na Kenya. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba mambo yale yalikuwa yanatupatia matatizo yalikuwa mengi. Vile mumesikia gavana wenu amesema hapa ya kwamba wakati amechukua usukani amefanya mambo kukawa na makelele. Hiyo makelele yako hapa Kisii ni ile makelele unasikia hata inapigwa mahali ingine. Kwa sababu hata mimi nanyorosha mambo, na katika kunyorosha mambo iko kelele. Mnajua hivyo? So mambo hii lazima tuipange vizuri. Na mimi nataka niwaambie, niliwaeleza ya kwamba kuna mambo mengi ambayo tutaanza kuyatatua. Ya kwanza, niliwaambia ya kwamba hii maneno ya CBC ambayo ilikuwa inatusumbua, wananchi hawakuwa wanajua watoto wataenda wapi, watasoma vipi na itaendelea namna gani. Mkanipatia shujaa anaitwa Ezekiel Machogu huyu. Nimefanya kazi na yeye.
Leo mambo ya CBC tumeitatua kikamilifu. Watoto wetu watasoma kwa taratibu na kwa njia ambayo inafaa, na tumekubaliana na all the stakeholders. Ya pili, tulikuwa na changamoto kubwa ya kukosekana kwa walimu. Leo nikisimama mbele yenu, vile Simba Arati amesema ya kwamba amejenga madarasa ya ECD. Leo Kenya tumeajiri walimu 56,000 wapya in the last 1 year. Kazi ambayo haijafanyika kwa miaka nyingi, na ni kwa sababu mimi najua ya kwamba ili tuwe na usawa katika taifa letu la Kenya, ili mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wawe sawa, ni pale tukiwapatia nafasi ya kusoma. Na ndio sababu mimi nataka niwahakikishie masomo ya watoto wetu itasonga mbele. Mulisikia nikisema juzi, tumeongeza budget ya masomo ya watoto wa Kenya, because education is the greatest equalizer. Tumeongeza budget ya masomo ya watoto wetu kwa bilioni 127. Wale watoto watoto wetu wanaosoma university, tumeongeza bilioni 46 mpya kuhakikisha kwamba kila mtoto akienda university walikuwa na madeni makubwa. Sasa tuko na mpango maalum ambaye itahakikisha watoto wetu watasoma katika university, hawatakuwa na matatizo, na university zetu watakuwa na pesa ya kutosha ya kulipa walimu na kulipa zile services zingine, so that our education is above board. Jambo la pili, nimesema vile vile katika TVET, na nimesikia MCA wetu wa hapa ameongea juu ya TVET. TVET zetu zote pia tulikuwa na matatizo. Tumeongeza pesa bilioni 9 ya TVET zetu, na kati ya hiyo pesa ni kuajiri walimu wengine 2,000 watakaofundisha katika TVET zetu, so that we can make sure. Na nilisikia mjumbe wenu Bwana Kibagendi akisema mnataka tupange watoto wenu, tuwapange na masomo ya TVET vizuri, ndio waweze kupata nafasi ya ajira hapo mbele. Vile vile kuna kazi mlinia chakula, ndio mnajua mwaka uliopita mambo ilikuwa tofauti. Wakati mimi nimekuwa rais, bei ya unga ilikuwa 240. Leo tumeteremsha iko hapo 130, 140. Lakini watu hawataki kusema kwa sababu wamepatwa na aibu. Lakini nitawaambia, niwapatie habari, bei ya unga imeteremka iko 140. Na unga haitoshi, lazima tupunguze zaidi. Na mimi nataka niwaambie, tumepiga story ya cost of living. Si namna hiyo? Si tumesema gharama ya maisha iko juu? Mimi nataka niwahakikishie kuna mambo 3 4 lazima tufanye ndio tuteremushe gharama ya maisha. Ya kwanza ni kusaidia wakulima wetu watuzalishie chakula. Mimi wakati nimechukua usukani, fertilizer ile mbolea ya wakulima ilikuwa shilingi 7,000. Mimi niliwaambia niko na uwezo kama rais kupanga vile fertilizer hiyo itashuka chini, sasa inauzwa shilingi 2,500. Na ndio wakulima wengi wameenda shambani, wametuzalishia chakula na chakula inaongezeka. Niliwaambia jambo la pili, mbali na kupunguza bei ya chakula kwa kusaidia wakulima, lazima vile vile tuongeze mapato kwa wananchi. Lazima tuwe na mbinu ya kuhakikisha ya kwamba kuna ajira, kwa sababu kama kuna ajira pia tutaweka pesa ya kutosha mfukoni na tutaweza kupunguza gharama ya maisha. Na ndio sababu mimi nimepanga na tumepitisha kama serikali, tuko na mipango 3 karibu 4 ya kuzalisha ajira Kenya. Kwa sababu tukizalisha ajira, tutahakikisha watu wengi wako na pesa, na wakiwa wana pesa mfukoni wataweza kushughulikia gharama ya maisha. Ya kwanza, tumeweka mpango ya housing. Na hapa Kisii, mimi nitarudi hiyo Januari mmesema.
kwa sababu hapa tuko tayari na nyumba 3,000 ambazo tunakuja kuanza kujenga hapa Kisii. Pale Kisii town nishakubaliana na governor wenu ya kwamba ile prison iko pale Kisii town tutaipeleka kule Nyantrago ndio tuweze kujenga housing pale Kisii town. Tuhakikishe ya kwamba tunapanga ajira ya hawa vijana. Zile nyumba ambazo tunataka kujenga ni nyumba ambazo itapatia vijana wetu ajira. Nikiongea na nyinyi saa hizi tunaendelea na kujenga nyumba karibu 45,000 na tayari tuko na vijana wanafanya kazi 120 Kenya ambao wanafanya kazi hiyo ya housing. Kwa sababu hawa vijana wakifanya kazi wataweka pesa kwa mfuko, wataweza kushughulikia mambo ya gharama ya maisha. Jambo la pili, hawa wabunge na wako hapa Kibagendi ya Kiweko walipitisha, nilipeleka sheria ya CDF bunge, wamepitisha sheria ya CDF. Sasa watakuwa na pesa ya kujenga ICT hub. Kila ward Kenya itakuwa na mahali ya ICT hub, mahali vijana 200, 300, 500 wataenda. Tutalete kompyuta kama serikali, tutahakikisha ya kwamba tunawafundisha na baadaye tutawapanga na ajira ya digital jobs. Wakati mumeona tuliweka katika manifesto yetu kwamba tutakuwa na digital super highway, ni kwa sababu tunajua na tunatambua ya kwamba ajira imetoka kwa ofisi imeenda kwa mtandao na lazima tusonge mbele. That is how we are going to create additional jobs. Na ndio sababu hiyo mumeniona nikienda nchi tofauti. Saa hizi tuko na nafasi ya kuajiri vijana 200,000 on the digital space, na ndio sababu tunaweka infrastructure ya kuzalisha ajira hizo. Nimeenda Ujerumani, wamenipatia nafasi ya ajira. Nimeenda Canada, wamenipatia nafasi ya ajira. Nimekuwa Saudia, wamenipatia nafasi ya ajira. Na sehemu nyingi tumepata nafasi ya ajira, lakini hiyo ajira lazima nitafute na lazima nipange hapa Kenya vile tutawapanga vijana ndio waweze washikane na hiyo ajira tumepanga. Watu wengi wamekuwa wakizungumza, huyu president ameenda kufanya nini pale, huyu president ameenda kufanya nini pale. Mimi sitembei kama mtalii, mimi natembea kupanga mambo ya Kenya na kuunganisha Wakenya na nafasi ya ajira na nafasi ya investment katika dunia kote. Na hivi karibuni mtaona mambo ambayo nimepanga. Nikizungumza na nyinyi saa hizi, mbali na kupanga ajira ya mtandao, pia Wakenya wanajulikana kama wafanyikazi wa ajabu katika dunia mzima. Na ndio sababu watu wengi wanatamani kufanya na Wakenya katika kampuni zao. Ndio nimesema vile vile tunapanga mambo ya bilateral labor agreements na nchi tofauti tofauti. Kwa mfano, in the next 1.5 months tutakuwa na Wakenya 10,000 ambao watakaondoka Kenya waende wafanye kazi katika nchi za kigeni in the next 1.5 months. Na hiyo kazi itakuwa inaendelea mpaka tufikishe Wakenya 1,000,000 wanaofanya kazi nje ya Kenya, ili watuletee madola, hii exchange rate iwache kutusumbua. Hiyo kazi lazima ifanywe na mpango. Wale mnafikiri mnaweza kupanga hiyo kazi yote nikiwa nimekaa pale Sugoi? Hiyo kazi yote itapangika? Ama nikiwa nimeketi pale Nairobi? Si lazima nitafute maneno. Mimi nataka niwaambie, si tunakutana 2027? Tutakutana 2027 bila haraka, amesema. Na kila mtu atajibu maswali. Na kila mtu ataonyesha kazi yake. Ama namna gani? Kwa hivyo tulizeni boli. Naona kuna watu wanalipigia kelele, haijafanyika. Ngojeni, mambo iko chikoni. Bacheni maneno mingi. Sijui kama tunaelewana. So ya tatu, lazima vile vile ili kupunguza gharama ya maisha, unapunguza gharama ya chakula, unaongeza mapato ya wananchi, na vile vile tunapunguza expenditure ya serikali. Tunahakikisha ya kwamba tunapigana na ufisadi
ndio watu wasiibe pesa ya serikali, na vile vile kama kuna mahali ambapo pesa ya serikali inatumika kwa njia isiyo ya sawasawa ambayo haiwapatii wa Kenya value for money, lazima tuchunguze. Na mimi nataka niwahakikishie hivi, kwa sababu hiyo mpango yote lazima tufanye. Pia lazima tupange mambo ambayo yanafanya Wakenya wengi watumie pesa nyingi. Moja yao ni maneno ya health ama afya. Nyinyi mnajua watu wengi wanaenda hospitali, unalipishwa pesa. Umesikia askofu akisema ati mtu ameenda pale Mata Hospital, gharama imefika mamilioni. Ni kweli ama si kweli? Watu wengi wanaenda hospitali, wanauza magari, wanauza ploti yao, wanauza mali yao, wanauza ng'ombe yao kwa sababu ya kulipa gharama ya hospitali. Na ndio sababu hiyo nimeweka mpango ya kuhakikisha kwamba kuna universal health coverage, mahali ambapo hakuna Mkenya tena atauza mali yake ili alipe bill ya hospitali. Na ndio tumeweka mpango ya universal health coverage, na tumeanza hapa chini. Huyu Simba Arati atawaambia kuna community health promoters 2,800 Kisii, na tumekubaliana, mimi nimetoa vifaa ambayo itasaidia hawa community health promoters kuwapima na kuhakikisha kwamba tunashughulikia magonjwa pale kijiji kabla hata hujaenda hospitali. Hawa community health promoters vile vile watalipwa nusu mshahara yao na county government, na mimi nitalipa nusu yake, na mimi naanza kulipa this month. Najua wale wengine wameanza kulipa. Na tunafanya hivyo, na nimepeleka sheria bunge, na mimi nataka niwashukuru hao wabunge. Hao wabunge ni watu wazuri sana. Wamepitisha sheria 4 kule bunge ya kuhakikisha kwamba number 1, tunatoa ufisadi kwa mambo ya afya. Number 2, tunahakikisha ya kwamba madawa itafika kwa kila hospitali. Na tumekubaliana ya kwamba hata wauguzi tuko na mpango ya sawasawa. Lakini unajua katika hii dunia, wewe Simba umesema kuna watu wanakusumbua. Wale wakunisumbua ni wengi kuliko wako. Wale ambao wamekuwa wakifaidika na ukora na wizi pale NHIF, walikuwa wanaenda kufanya fake claims. Hata kuna hospitali moja walikuwa wanatuambia wanafanya upasuaji ya watu wengi hata kuliko hospitali ya Kenyatta na hospitali ya Aga Khan combined, na ni hospitali iko kwa kijiji. Kwa sababu kazi yao ni kujaza form, tumepasua mtu fulani, tulipeni pesa 1,200, 1,300, 1,400. Hiyo tutafunga kwa sababu ya sheria hawa wangwana wamepitisha. Lakini hawa wakora ambao wamekuwa wakifaidika sasa wameenda kotini. Ndio unasikia hiyo sheria 4 tulipitisha ati wamepeleka kotini. Ati wanataka kutusimamisha ndio waendelee na kuiba. Mimi nataka niwaambie, mniangalie macho vizuri. Tafuteni mtu ya kutishana naye, sio mimi. Hakuna vile nitaruhusu watu ambao ni wakora waendelee kunyanyasa wananchi wa Kenya. Na ukisikia ile kelele inaendelea, wanasema ati unajua sasa president vile amefanya, gharama itaenda juu, sijui gharama. Katika hiyo sheria tumesema yule mtu ambaye analipa shilingi 500 kwa NHIF sahihi na mapato yake iko chini, sasa tunataka kupunguza ikuje shilingi 300. Tumesema kila Mkenya, kila mtu ataenda hospitali, atatibiwa, na hakuna Mkenya tena, hata kama wewe ni mgonjwa wa kansa, yule bishop alikuwa anasema, hata kama wewe ni mgonjwa wa saratani ama ugonjwa wowote, utaenda hospitali. Tuko na different categories, na tumesema hata yule Mkenya, mama mboga, yule mwingine ambaye hata hana uwezo ya kulipa hiyo shilingi 300, tumesema tutamlipia kama serikali ya Kenya. For the first time, every citizen will have a health insurance. Sasa niwaulize, hao watu wanasema ya kwamba tusipatie wale hawana insurance ati waendelee kukaa bila insurance.
ati tusipunguze kutoka 500 mpaka 300, ati waendelee kuiba pesa ya NHIF. Mnataka ati nikubaliane na wao? Hiyo haiwezekani my friends. Hiyo watafute maneno mengine. That one I will not accept. Sijui kama tunaelewana. Wale ati wamepeleka kotini mambo ya kujenga manyumba. Sasa mimi nataka niwaulize, si mnataka hapa vijana tuwapatie ajira? Ama vijana wa Kisii wote wako na kazi? Vijana wa Kisii mko na kazi? Kila mtu wako na kazi? Si lazima tupange ajira? So yule mtu ambaye anaenda kotini ati anataka kuzuia ati tusijenge manyumba hawa vijana wapate ajira, ati tusifanye ile kazi yote ndio Kenya tubadilishe. Hawa ni watu ambao ni maadui wa taifa letu la Kenya, na mimi nataka niwahakikishie nyinyi mlimpatia uwezo hawa watu wote ambao wanataka kutuzuia. Mimi nitapambana na wao. Mimi nahitaji tu maombi yenu, kwa sababu si mnajua nilipatiwa panga pale, nilipatiwa sword kubwa hivi. Kwani mnafikiri hiyo sword ni ya kukata mboga? Si ni ya kufyeka wakora hawa? Ndawafyeka kabisa. Mpaka Kenya itasonga mbele. Sijui kama tunaelewana watu wa Kisii. Tumekubaliana? Tuendelee ama tusiendelee? Sikizeni. Acha mimi niwaambie. Hawa wangwana wamenipatia mawaidha mengi. Nasikia Kabagendi amenipatia mawaidha. Simba amenipatia mawaidha. Kina Osoro amenipatia mawaidha. Hata huyu senator wetu amenipatia mawaidha. Asanteni sana kwa mawaidha yenu. Lakini unajua mimi nilitafuta hii kazi nikijua nitafanya nini. I know what I'm going to do. So mawaidha yenu ni mzuri. Lakini mimi pia niko na mpango. Ama namna gani? Na unajua lazima tuambiane ukweli. Shida ya Kenya ni shida ya uongozi. Wananchi hawa hawana shida. Shida ni sisi. Tunakorokana hapa, tunataka kupigiwa makofi, nataka kupigiwa makofi. Hii makofi haiwezi kukusaidia. Makofi haiwezi kusaidia Kenya. Sio kama tunaelewana. Hata nyinyi mmenipigia makofi, nashukuru sana. Hata askofu amenisifu, amesema nimeanza kuteremsha bei ya mafuta. Si ndio? Haya, mwingine hapa amesema umeteremsha kiasi kidogo, teremsha zaidi. Si namna hiyo? Lakini mimi nataka niwaambie, lazima niwaambie ukweli. Bei niliwaambia last month bei ya mafuta itakuja chini. Si ndio? Imekuja chini. Nawaambia tena mwezi ujao bei ya mafuta itakuja chini. Lakini msinipigie makofi kwa sababu hakuna kazi mimi nimefanya ndio bei ya mafuta ikateremka. I did nothing. Hakuna kazi nimefanya askofu. Umenisaidia tu kunipigia makofi bure. Hakuna kitu mimi nimefanya. Kwa sababu hii bei ya mafuta sio mimi napandisha na kuteremsha. Kuna watu wengine wako na oil huko ndio wanatuletea bei kila mwezi. So ile kitu tu mimi nawatangazia ni wale ambao wanatoa hii mafuta wamepunguza bei. So inazidi na kupungua. Kazi yangu, kuna kazi lazima mimi nifanye. Ya kupunguza gharama ya mbolea, hiyo ni yangu mimi nitafanya. Ya kupunguza hiyo ingine, kuna ile kazi rais anaweza kufanya, kuna ile kazi rais hawezi kufanya. Lazima tuambiane ukweli, tuache kuwadanganya wananchi. Ati rais anaweza kupunguza gharama ya mafuta, atapunguza na nini? How will he do it? Sasa nasikia wengine wananiambia atitoa sasa hiyo umefanya kazi mzuri, umepunguza imefika 200, sasa fikisha 150. Sasa how am I going to do it? Lazima tuambie ukweli wananchi bwana, tuache kuwadanganyana. Kuna kazi rais anaweza kufanya and that I will do na bidii. Lakini kuna kazi nyingine lazima tuambie wananchi hata kama imekuwa mzuri, mtu usiclaim credit where you have done nothing. Kama hakuna kitu umefanya, useme hujafanya kitu. Vile nimewaambia, hiyo mafuta imeteremka chini. Hakuna kitu nimefanya. Msinipigie makofi kwa sababu makofi yenu haiwezi kusaidia. Sijui kama tunaelewana. Ile kazi mimi najua nitafanya. Mimi nitapanga hii kazi nyingine yote. Punguza gharama ya mbolea nitafanya. Waajiri walimu zaidi nitapanga. Kupanga mambo ya housing ndio vijana wapate ajira nitapanga. Kupanga mambo ya digital jobs nimepanga tayari. Hawa wabunge wataanza ICT hapa. Wewe Kibagendi anza kujenga ICT hapa. Nimekupatia pesa, sasa anza kupanga. Kwa sababu nataka hawa vijana wajipange na ajira. Si namna hiyo?
Hiyo ndio kazi mimi nitafanya, na nitafanya na bidii. Lakini ile kazi mimi siwezi kufanya, nitawaambia pia hii si yangu ya kufanya. Unajua kuna ingine ya kufanywa na Mungu, kuna ingine inafanywa na binadamu, kuna ingine inafanywa na askofu, kuna ingine inafanywa na mheshimiwa. So tukubali ile kazi tumepatiwa. Ama namna gani jameni? Tumekubaliana? Lazima niwaambie ukweli. Kwa sababu shida ya Kenya ni uongozi. Uongozi ambao hatutaki kuambiana ukweli. Tunaambia watu tu na kiongozi si atimuti ya kufanya miujiza. There are no miracles. Kiongozi si malaika ati atafanya miujiza hapa. Yesu peke yake ndiye anaweza kufanya miujiza. Sisi wengine ni bidii tutafanya. Mnanielewa? So na sasa nyinyi mmenishangaza sana. Hey, nyinyi watu wa bidii bwana. Nimesikia ile pesa mmetoa. Hey, mpaka nikastuka. Mpaka nikaambia Rigiji, sasa tutafanya namna gani hapa? Haya, huyu Rigiji akaniambia, mimi nafikiri hawa watu wamemaliza hii kazi, wacha sisi tuongee tu na kuondoka. Yaani nyinyi mmekusanya milioni 86. Mlikusanya kwa miaka ngapi? Hii mwaka moja hii? Hii mwaka moja peke yake? Ndio mmekusanya hiyo 86 million? Nyinyi watu wa bidii. Hii mwaka hii ambayo iko cost of living iko juu, ndio mmefanya hiyo kazi yote? Mko na bidii kweli. Na waheshimu. Hii ni mwezi hii. Ni watu wa bidii jameni. So Rigiji tutajikaza. Sababu mimi naona hao watu ile kiwango wametuwekea iko juu sana. Unajua zamani nilikuwa nalaumiwa na wale wanapingana na mimi, walikuwa wananiambia ati huyu Ruto unajua natembea kwa makanisa, anabeba pesa kwa gunia. Mimi naona hii yenu hata si ya gunia, hii ni ya lori. Hii yenu hii ni ya lori jameni. Sasa sijui watasema nini wale wa kuongea watu ya Zimbarati. Sasa mtasema nini kwa hii watu? Mlikuwa mnasema mimi ni mtu ya kubeba kwa gunia. Sasa hawa watu wameleta na lori. Sasa malalamiko yenu itazidi. So anyway, sisi tumekubaliana namna hiyo jameni. Mnasema tushirikiane, tufanye kazi pamoja, na tuambiane ukweli, ndio tusukume Kenya mbele na kila mtu afanye bidii. So ndugu zangu watu wa Kisii, mimi nawapenda sana. Na mahali Mungu amenifikisha na nyinyi mmenifikisha, lazima tukubaliane vile Kenya itasonga mbele. Tutafanya bidii kwa pamoja. Na mimi sitawaangusha, mimi nitafanya bidii mpaka hii Kenya itabadilika. Na I'm going to promise you, hii Kenya tutaibadilisha. I promise you. Hii Kenya hii, Mungu atatujalia tutaibadilisha Kenya. Hawa vijana tutapanga na hawa mpaka wapate ajira. Ile mambo ingine yote tutapanga vizuri, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Kenya ni nchi ya maana sana katika taifa letu. Mumeona juzi nimesema hakuna haja ya kuleta visa, kuweka visa ati kuja Kenya. Mimi nataka wageni, kwa sababu unajua watalii wanafika Kenya ni watalii milioni 2. Watalii wanaenda Uingereza ni watalii milioni 20. Watalii wanaenda Saudia ni watalii milioni 30. Hapa tuko na dunia mzuri, lakini tumeweka vizuizi mingi. So nimesema hizi vizuizi tolewe. Nyinyi watu wa hapa ni watu wa mjengo. Sasa tunahitaji hoteli 1000. Hoteli. Nyinyi sasa mjipange. Nyinyi ndio watu wa mjengo. Utajenga hoteli. Na tunataka, kwa sababu hii wageni watakuja. Mimi nimezungusha maneno duniani. Watu wanatafuta barabara ya kwenda Kenya saa hii. Mliona hata juzi gazeti kubwa ya watalii inaitwa Lonely Planet wamesema Kenya ama Nairobi ndio city duniani mzima watu wanatarajia kutembelea. Na ikuji hivi hivi ati kwa sababu nimezunguka kwa kijiji, nimezungusha mambo ya Kenya duniani. Hakuna forum sijaenda naambia tangazia watu Kenya ndio nchi ya maana sana. Mpaka wamekubali. Ndio wanataka kuja. Ama namna gani? Kwa hivyo tulizeni boli. Na mimi nataka niwashukuru sana. Na nawapenda jameni.
hata huyu kijana wenu, mjumbe wenu hapa, ni kweli nimemfundisha vizuri. Alikuwa anafanya kazi kwa ofisi yangu. Hata mkiona kidogo anateleza, ni katika ile kutembea. Najua inasemekana, unajua kwa mila ya Wakalenjin inasemekana kuteleza ni kutembea. Kwa sababu mtu ameketi chini anaweza kuteleza. Ni ile mtu anatembea ndiye atateleza. So wacha ajipange hapo, lakini usipitishe sana. Saa zingine naona unasema maneno mingi na sikukufundisha hiyo. Hiyo sikukufundisha. Wengine umepata mwalimu mwingine hapa sijui ana So lakini mimi nataka tushirikiane jameni. So watu wa Kisii, poleni tulichelewa kidogo kufika hapa Bishop. We really apologize kwa sababu hali ya anga ilifungana kule Nairobi. Tulikuwa na mkutano mahali fulani, tukafikiri tutachukuliwa hapo na ndege, ikabidi tena turudi kwa sababu hali ya anga haikuwa mzuri. Lakini tumefika, Mungu ametujalia. Tungependa sana kuwa hapa katika baraka ya ibada. Lakini sasa tuko na Bishop, uko na deni yetu ya ibada ya baraka. Utatupangia tena tukuje misa. Si ndio? Sasa tutaendeleaje? How do we finish this story now? Mimi naona hii kazi mumemaliza. Kuna yenye imebaki? So imebaki hawa wadosi. Who will Kwa hivyo watu wa Kisii, mimi nataka niwaambie asante. Watu wa Nyamira, mimi nataka niwaambie asante. Asanteni sana, mimi nawapenda, nawatakia baraka ya Mungu. Merry Christmas, Happy New Year, kwa sababu najua hatutapatana hapa katikati. Mimi nawatakia baraka tele. Nyasaye abaseseni. So mimi bila nitafanya huyu Bishop kweli wakati alinitembelea aliniambia ya kwamba ninyi ni watu wa bidii. Na imani yangu haikuwa kubwa sana, nilikuwa nafikiri nyinyi ni watu wa bidii. Lakini nimeona nyinyi ni watu wa bidii sana. Mmenishangaza. So hata na mimi nasikia hii pesa inatakana ijae milioni 100. Ndio? Na mmefikisha mahali fulani pale. So mimi nitawapatia milioni 10. Ndio ibaki kidogo au washughulikie. Namna hiyo. Sasa wacha ni huyu mtu wangu anaitwa Rigiji. Pigeni makofi, mtu ya msema kweli. Ya Rigiji, nani atachukua hii pesa? Wapi kiongozi wa hapa? Wako hapa. Nani? Haya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, shilingi milioni 3, mpigeni makofi. Na Mheshimiwa Machogu milioni 1. Pigeni makofi jameni. Asante sana. Na Mheshimiwa Jimmy Angwenyi ametumana shilingi 30,000. Asante sana. Na nyinyi? Kwanza nyinyi wapi ya kuongea maneno mingi, kujeni sasa. Hakuna airtime ya free. Ndio? Wakuje. Weka hapa, kazi yangu ni kutangaza. Huyu anaitwa Parashina, shilingi 50,000. Na huyu mama wetu AC, shilingi 20,000. Mheshimiwa Shadrack Mose ambaye ni Solicitor General yetu, 500,000. Mheshimiwa Simba Arati, 1,500. Bosco, 20,000. Ndugu yetu Mheshimiwa Obiri, 1,100. Mheshimiwa Osoro, 200,000. Mheshimiwa Shinali kutoka kule Kakamega, 50,000. Mheshimiwa Gakuya, mbunge wa Embakasi, 100,000. Mheshimiwa Monda ambaye ni deputy governor wetu, 50,000. Huyu anaitwa Sagero na nilimwahidi nitampanga mahali fulani. Wewe tuliza boli, mambo yako iko jikoni. Shilingi 20,000. Mheshimiwa Nyaribo, mbunge wetu ama governor wetu wa Nyamira, 200,000.
Ogamba ambaye ni chairman wetu wa Kengen 1,100. Mheshimiwa Ongwae ambaye sasa ni chairman wetu wa mambo ya kule CA 1,100. Janet Ongera 10,000 ametumana. Mzee wetu Bwana Manoti 1,100. Asante sana mzee. Akama ambaye Profesa Akama 20,000. Huyu kijana mbunge wetu wa Kitutu Chache North ambaye pia ni mweka hazina wa UDA Bwana Nyakundi 200,000. Sam Nyamwea mzee wetu 30,000 weka 30,000. Asante sana. Li Nyachae ametumana 50,000. Deputy Governor wetu wa Nyamira 40,000. Omingo Magara Kablelach 20,000. Mheshimiwa Maangi Joash 30,000. Momanyi 30,000 mtu ya Nairobi. Fiki Onderi 10,000. Asante. Bwana Lucas 10,000. 20,000, sorry. Nyatigo 20,000. 50,000 kutoka Alpha Miruga mbunge wetu. Tachi ambaye ni chairman wetu na National Land Commission shilingi 1,200. Thank you. Oigara 5,000. Mtetezi kiongozi wa vijana 10,000. Kevin businessman wa hapa Kitutu 1,100. Balozi huyu nimempatia kazi ya balozi juzi shilingi 30,000. Hajapata mshahara kubwa lakini next time. Jared wa Kenya Water Resources Authority asante sana 30,000. Director wa UDA Bwana Matoke 20,000. Mbunge wetu Bwana Choge shilingi 50,000. Daniel Manduku shilingi 50,000 na Anthony Kibagendi 1,100. Ndugu yangu Bwana Zahir Lihanda shilingi 200,000. Dr. Felix 30,000. Huyu kijana alisimama tikiti ya UDA hapa na nitampanga, wewe relax. Asante sana, shilingi 5,000. Very good. Catholic Principles 256,000. Asante sana. Principal wa Kisii School shilingi 10,000. Rigiji kuja usukume hii gurudumu nasemekana. Principal ya Clergy Girls 10,000. Kitayama mheshimiwa wetu kutoka Kuria 50,000 makofi. PS wetu Raymond Omolo wa Interior nusu milioni, pigeni makofi. Governor Obado 10,000 makofi. Owidi ametuletea 30,000, asante sana. Jacqueline CEO Lake Victoria 20,000 makofi. Nyamita mheshimiwa wetu how much is it? 50,000, asante sana. Director Helen Makone 5,000. George Onkoba 10,000. MCA UDA Whip 10,000. Oyagi County Commissioner wetu wa Trans Nzoia 20,000. Asante Commissioner. MCA Dolphin 10,000. Director Purity wa Bomas 10,000. Michael Bonari wa Kenya Literature 8,000. Josephine Omama 5,000.
Tunga, 10,000. Principal wa Cardinal Tunga, 10,000. Yeah? Clive Ogwora, 10,000. Director Nema Amos. Director Nema Amos, 10,000. Achoki, Department of Sports. Achoki wa State Department of Sports, 10,000. Professor Nyariki. Professor Nyariki, 100,000 makofi. Mtu wangu. Senator wetu, rafiki yangu, 100,000 makofi. Asante sana Senator, thank you. Tono Mwasa wa CEO wa Innovation, 20,000. MC Abuga. MC Abuga, 10,000. Vice Chancellor wa Kisii, 20,000. Professor Baswet, 10,000. Professor Baswet, 5,000. Vice Chancellor Open University of Kenya, Professor Mwenga. Professor Mwenga, Vice Chancellor of Open University, 20,000. Yeah? Professor Machuki. Professor Machuki, 20,000, 15,000. Professor Joseph Bosire. Professor Joseph Bosire, 20,000. Director Oyugi, 5,000. Director Oyugi, 5,000. Atika Kisii Town, 5,000. Nani? Atika Kisii Town, 5,000. Steve Arika, MCA, 10,000. Director wa Kenya Re, 10,000. Kennedy Ongwenyi, CC member Nyamira. Kennedy Ongwenyi, CC member, 10,000. Nani? CC member Nyamira. CC member Manoti, 10,000. Yeah? 5,000. Nani? Dr. Kwaba. Professor Kwaba, 5,000. Lydian Director, 5,000. Director wa New KCC. Director wa New KCC, 5,000. Yeah? Munialo from Kiambu, 10,000. CEO wa KBC, 50,000. Chairman wa UDA Minnesota, 100,000. Chairman wetu wa UDA kule Minnesota in the States, how much? $100. $100. Ameleta dollars hapa. Asante sana. Yeah? Nani? Mheshimiwa Paul Asuma, 1,000. CC member Nyamira County, 10,000. MC Onsala, 10,000. MCA Mauti, 5,000. MCA Shem, 5,000. Director James Omocha, 20,000. Principal? Principal, 10,000. Regional Commissioner, 20,000. County Commissioner, 10,000. Yeah? Town Secretary, County Secretary, 10,000. MCA Lillian, 10,000. Principal Nyaora Technical, 5,000. MCA Jeremiah, 5,000. MCA Nyagoto, 2,500. Principal St. Mathias Muruba Gaos, 10,000. Asanteni sana. Thank you very much. Haya basi, tumefika ukingoni wa ibada yetu na sherehe yetu ya leo. Kwa hivyo kabla tumalizie kwa maombi, kulikuwa na zawadi ambaye ilikuwa imetayarishwa ya kupatiwa Mheshimiwa Rais. Kama zawadi inaweza leta ili tumpokeze, alafu tumalizie kwa maombi. Madam Joyce. Tanda nayo. Tumpatie tu. Tumpokeze rais zawadi yake akipewa pale na Madam Joyce kwa niaba ya kanisa, alafu ndio tumalizie kwa maombi.
Aya, asante sana, na sasa nitamuomba askofu atumalizie kwa maombi ili tuweze kumaliza ibada, alafu tubaki tumesimama mahali tulipo, heshima na wageni wake ili waweze kutoka, lakini kwa maombi ya kufunga. Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia, leo hii umetukirimia mema mengi, na hasa viongozi wetu, rais wetu na msaidizi wake Rigathi na wengine wengi ambao wameleta uzuri Kisii ambao umeonekana. Ninakuomba uwajalie Roho Mtakatifu, wadhibitishe na wape nguvu ya kufanya kazi nzuri wanayofanya, na wakirudi makwao warudi salama salimini. Bwana awe nanyi, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Asante rais wetu, asante msaidizi wako Rigathi, asante. Haya, na sasa tubaki mahali tulipo tukimpatia rais heshima aweze kutoka kwa mapenzi yake. Asanteni sana, muwe na dhuhuri njema na weekend njema, mbarikiwe. Asante. Ndizi TV ubwansu bwomogusi kinunu kigima na bogotonyora asoro gonkor bwogusi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigokotonyora aside kode ya Star Times Channel 195 Go TV